qui envie ou a aucun détruit. Et puis les temps pour raconter des histoires, mon poulité pour la victoire. À cause de ça, ils m'ont devoir, pour mon enfant grandit dans l'espoir. Mon frère, c'est loi unie, l'amour pour c'est rien défini. Mon donne-moi la vie, mon pays, pour cesser le pays, mon chéri. N'a pas le temps pour empiner, devant nous, il nous destin. Et quel regard fixé, l'eau nous démet, en bas nous pavillons, nos tasses nous s'aimait. Merci bon Dieu pour protection, bénis-nous avec ou sagesse. Protège-nous dans toute violation, un devoir sacré pour nous la zénisse. Mon frère, c'est loi unie, l'amour poussé, c'est rien défini. On donne la vie, mon pays, pour cesser le pays, mon chéri. Oui, bonsoir à tous Seselwa, Seselloises, Seychelles, Canada, l'Amérique, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Australie, même la Suisse, en tout cas partout côté Bandimoni écoute nous. So good evening and good day, bonjour, all who are listening to us. This is Radio Divan Sanzman, Seselwa in l'air pour causer. Today we'll be having some English content, a bit more English content, because we've been asked by a few people to try and include a bit more English in our programming. Anyway, we have a very exciting program on victimization. That's the general topic. Donc aujourd'hui, nos programmes il est victimisation, un programme très intéressant. Nous avons plusieurs invités qui nous finissent confirmés. Victimisation, pareil, nous connaissons. Plus grand acte de victimisation, c'était les 5 juin 1977. 5 juin 1977. Ça coup d'État par un petit groupe de monde. Et vraiment un geste victimisation la nation, Seselwa. C'est-à-dire, tout le monde, tous ces Seselwa indirectement, ils sont victimisés par ça. Et ça, on a dit, ça qualité terrestre, ça ban la frayère à travers ban disparition et assassinat qui n'arrivait même avant coup d'État, coup d'État, après coup d'État. Tout ça là, il fait que nous tous ces lois, nous besoin réaliser que nous besoin sortir dans sa mode victimisation. Et du monde qui fait ça coup d'État, M. Albert Redé, M. James Michel, avec tous les autres démons qui n'exotent. Peut-être qu'à l'époque, ils ont bonnes intentions. Mais, là, quand nous arrivons, c'est celle, et quand l'humanité n'arrive, nous avons besoin francs et honnêtes avec nous-mêmes et avec nos compatriotes. Si, semaine passée, le pape François, il nous demande l'excuse tout bon chrétien qui pas catholique pour la façon que l'Église catholique il fait au fil des décennies, au fil de l'année. Et pareil, il dit bonne attitude, bonne catholique qui pas vraiment chrétien à l'égard des autres. Mon quoi qui M. Albert René, M. James Michel, bon dirigeant PL actuellement, même m'ont fait appel avec bon dirigeant qui est à la tête l'armée Seychelles. Nous besoin réaliser pour dire nous besoin faire bon gestes appropriés pour nous rectifier, pour nous permettre guérison la nation. Nous pas capable de continuer qui dans ces cells, il y a des gens qui pour continuer à sentir autres victimes sa coup d'état 5 juin 1977. En tout cas, aujourd'hui nos programmes ils très chargés. Vous avez dans nos groupes Facebook tout ban de monde qui nous a pour causer. Nous avons monsieur Pat Pilet qui pour causer. Nous avons aussi madame Josette Roiro qui madame Ralph Roiro, petit frère Gérard Roiro qui a assassiné l'homme. Nous avons les autres cas directs, des gens qui ont victimisé dernièrement Seychelles.
Il y en a Monsieur Nicole Lanclim, Madame Nicole Lanclim, c'est-à-dire Madame Nicole Lanclim, excuse pour tromper, un garde qui gagne mettre dehors dans la police injustement. Il va expliquer nous tout à l'heure, il fait une entrevue avec nos collègues Brian. Et puis, nous avons aussi Monsieur Nigel Asba, un entrepreneur, c'est celle qui nous sentit victimisé. Il fait une entrevue avec Terry Payet. Donc, dans le studio avec moi, nous avons Brian Valentin, nous avons Nicole Valentin encore qui est propriétaire et vibecityradio.com qui broadcast la musique tous les jours, 7 jours au 7, et ben DJ à travers le monde qui participaient dans sa vibecityradio.com, vous pouvez l'écouter anytime. Et puis moi-même, Tex Albert. Donc, on a passé un petit la musique et on va continuer avec nos programmations. Merci. Soleil levé, mon néant, mon paré, la mer espère la rivière. On fait toute la ville, traverse tout dans la vie. On voit enfants mendiants dormis dans ses mains. J'autre restais là l'autre côté, j'autre voisin solitude, j'autre lisier y'a pelou, mais mon pas capable de faire rien. Aussi moi peux crier, emmène-moi dans la cour, emmène-moi dans la cour. Emmène-moi dans la cour avant il trop tard. Emmène-moi dans la cour. Emmène-moi dans la cour. Emmène-moi dans la cour quand il y a dans l'amour. Quand il y a dans la charité. Emmène-moi dans la cour. Emmène-moi dans la cour. Soleil levé, mon lisier inouvert, paraît pas conquérir la journée. On voit sa bonne vieillard, dormi dans toute la bière. Zot lili et papier, zot souffrance hyper sous barrière couteau. Zot restait là l'autre côté, zot voisin solitude, zot lisier y'a pelou, mais mon pas capable de faire rien, mon si moi peut crier, emmène-moi dans la cour, emmène-moi dans la cour. Emmène-moi dans la cour avant il trop tard. Emmène-moi dans la cour. Emmène-moi dans la cour. Emmène-moi dans la cour quand il y a dans l'amour. Quand il y a dans la charité. Emmène-moi dans la cour. Emmène-moi dans la cour.
Jan béni nous derrière 5 ans. Souffrance qui nous passe, mon papa si nous pourrait pas. Tellement la race n'augmente à cause d'un toca et nous dit ça. Jamais on prend nous penser sous papier qu'on nous souffre. Moi tu crois ouais Elisa, ou appelle les livres l'apparence. Moi tu crois mon fait bon décision, mon donne nous mon confiance. Pas de capable ça you compte plutôt défendre mon sens. Reggae music is a demon assistance. N'a vie voulait pour zis, n'a vie voulait pour rendre compte. Besoin de ça qui doit, tirer le ou compte. Pas gazer ça qui pauvre, beaucoup je n'ai pas ni un compte. Plus capital pour mon peuple dans la banque. À cause on a des pouvoirs. Aïe, aïe, on viole nous doit. Aïe, aïe, quitte ça pouvoir. Aïe, hey, n'a comme nos mots dans l'histoire. Aïe, aïe, décision qu'ils ont une pause, aucune fait dans l'église. La loi qu'ils ont une amende, mettre nous étant dans notre l'avance. Inutile ou résister, défense autour pour faire l'offense. Nous causons les autres, pas d'écouter les autres, pas perdre aucun sens. Pas réfléchir, nettoyer, pas changer les chi, nous triper qui nous pensent. Ou disent qu'on n'a pas élément, ou disent qu'on n'a pas guidance. Sans même présent, ou à deux mensonges qui fait dans suspense. C'est la façon de résoudre tout ça, la maman fait l'alliance. À cause on a des pouvoirs. Aïe, aïe, on viole nous doit. Famille ou nous pressés. Pendant met tout dans la prière pour bon Dieu pardon nous blesser. Vraiment oui ouais commandé mais ou appel mal commandé. Ou bataillon pèse examen, ou bataillon peut reculer. Est-ce que les cœurs ont cassé? Comme les gars pour faire pleurer. Quand c'était l'âme versée, et les cœurs pour y aller. Nous avons crime d'autres qui commettent présent est-ce que les paix découvert. Le nom bon Dieu oisi on est plus chez vous venez. À cause on a mis pouvoir. Aïe, aïe, on nous doit. Sans pouvoir. Aïe, hey, n'a comme nos mots dans l'histoire. Once again, à cause on a des pouvoirs. Aïe, aïe, on viole nous doit. Janos, aïe, quitte sans pouvoir. Oui, bonsoir. Tous les auditeurs, Seselwases qui peuvent écouter nous, Seychelles et à l'étranger. Là, nous pour passer en entrevue qui nous fait un suivi avec Madame Sandra Hanks. Semaine passée, nous avons fait une entrevue avec lui et un bon thème principal, c'était potentiel décriminalisation. Marijuana et éventuellement légalisation, pareil, puis arriver un peu partout l'Amérique, dans l'État Colorado, Oregon, Washington, aussi arrivé Portugal. Donc, il y en a, semaine passée, nous lançons un débat et puis nous discutions aussi entre nous comment un table ronde dans l'équipe ici. C'était nos programmes semaine passée. Et nous avons gagné quand de feedback à travers nos groupes Facebook et aussi Cécile, d'après nous comprend, Madame Hanks, nous avons gagné un feedback aussi. Alors, qui m'ont fait une entrevue suivie avec lui. Encore une fois en anglais, nous prenons un peu de contenu anglais chaque semaine. Et moi, il y a des gens qui aussi, à cause de des journalistes étrangers qui sont intéressés pour suivre nos programmes un peu, pour connaître ce qui peut passer. À cause, il y a un peu comment. Il y a de la normale, c'est celle qui a un programme radio en dehors SBC. Donc, il y en a beaucoup d'intérêt, là, qui nous préfère. Donc, so now we'll be passing an interview, follow-up interview I've done with Mrs. Sandra Hanks, whom I interviewed last week, and one of the main topics was decriminalization and legalization of marijuana eventually, like it's been happening across the United States in Colorado, Washington, Oregon, and also we know Uruguay, Portugal also. So the debate has been launched in Seychelles. So we'll pass the Mrs. Hanks follow-up interview that I did with her. Thank you very much for listening. Hello. Hello. Good evening, Sandra.
Good evening, Tex. How are you? Good. And you? I'm fine, thanks. So you've had a great Saturday? Yeah, it was a beautiful day here today. Nice breeze, so it wasn't too terribly hot. Excellent. Really nice. Excellent. So for our listeners, this is Tex Albert with Radio Divan Sanzman, c'est pour causer. Our program goes out from Montreal in Canada. And with me online, we have Sandra Hanks, who's been living in Seychelles for over 20 years. And is a resident of the district of Bel-Azhar, correct? Correct. Okay. That's right. Yes, as I say, I can visualize Bel-Azhar, especially the area where I understand you live there, en Soleil. Yes, yeah. I've lived in en Soleil ever since I moved here. Yes. That's right. I mean, when I was at college, the brothers, the religious brothers, most of them came from Quebec, actually. They used to have a place down on Soleil, so a few times we'd gone for picnics there, as a group of students. Nice. Yes. Nice. And it's changed quite a bit since then, I have to say. It's changed quite a bit, I can imagine. And also I had my barber, the family barber at the time, because we were five sons, and we used to go to him, Xavier Benoiton, yes. Yeah, the Benoitons uncle-in-law. That's right. So you're ending up to be more Seselwa than I. Well, I'm here. So. Yes. Well, it's a pleasure to have you on air again with us, Sandra. Pleasure for me as well. You know that, Tex. Yeah. We see that you are very active, engaged Seselwaz. I mean, from what I see online, your participation in the different Facebook groups. Yes. And also, nonetheless, your readiness to come on air with us at Radio Divan Sanzman. Since last December, we've had you probably 4 or 5 times now. And it was great to have you comment on the elections. Of course, we had that program last week on the potential for decriminalization, eventually legalization of marijuana. Yes, yes. Well, I am very big on participation, and feel that it is my duty to be as involved as I possibly can. So. Well, from what I see, like yourself, coming from the United States, and as you said, you've been active there. You've been you've had experience, 7 years, you said, working in heroin rehabilitation. So it seems that generally, from what I feel, that you're very moved to be involved as a citizen of Seychelles. Absolutely. To try and improve. About it, actually. Yes, to try and help improve the socio-economic reality of the people. Yep. Your fellow citizens. Do what I can. Yeah. So, before we go into the follow-up of last week's program, I'd like to maybe have you comment a little bit as a resident of the district of Bel-Azhar. How do you feel about the district? And one case in particular that our correspondent Jacques Poul brought up was this citizens' initiative to query the absence for over 2 years, I believe, of the member of the National Assembly for Bel-Azhar, who regrettably is sick. But there ought to be some form of process to have the citizens of Bel-Azhar duly represented. What do you think about that? Well, I think it's absolutely appalling and irresponsible that Bel-Azhar has been without representation in the National Assembly for so long. I'm not blaming Wilby Lika because he's a nice guy, and I'm very sorry he's not well. But that does not allow for a situation where an entire district has no representation. And for it to go on this long, as I said, I consider it irresponsible.
So I'm very glad that the people of Belasar are making a lot of noise about this. They need to, and they deserve to. Yeah, I understand they even circulated a petition. The citizens signed a petition, and from what I understood, the petition was directed at Mr. Luca himself to try and get him to maybe do what would be right in that circumstances. Am I correct? As far as I know, yes. The situation, though, seems to be that shouldn't have had to happen. This should have been an automatic situation. Well, if your representative can't represent you, then they need to have a by-election and have somebody in the National Assembly standing up for the people of the district. It should have been a very simple matter. And the fact that people have had to organize, not that there's anything wrong with organizing and speaking their minds, but the fact that it had to happen before anybody paid any attention is just wrong. Exactly. And in the different international forums, we have the leaders of Seychelles or diplomatic representatives, touting the fact that Seychelles is a democracy, and that at a very local level. Democracy really is a representation of the people, and at a district level, that's a basic level where democracy needs to be operative. And the one perspective that I've read about is that possibly the party in power, which is Parti Le Peuple, they may be, how can I say, stonewalling, and they may be just like not prepared to go into a by-election mode, because it would seem that the last elections, the population of Belasar have tended to vote against in the majority against the ruling party. Yes, well, that should be neither here nor there. The fact that it is, and that is the only logical conclusion that I think anybody can come to, is stonewalling, just putting it off as long as they possibly could, because they're afraid it won't go their way. Well, that's not how democracy works. Yeah, it's a bit short-sighted. Narrow-minded in a way, from my view, in that it would be so much better for the ruling party to be able to say, well, we have so many candidates in the National Assembly that are not with the ruling party, and that in itself shows that there's effective democracy. Like Belasar could have been a feather in their cap if they were to run by-elections there and they lost. It would just be indicative that they need to improve. And after 38 years in power, one can imagine that some have just gotten a bit too comfortable with power. Well, I think that goes without saying. There is an arrogance to the habits. Yeah. Well, okay. So, is there anything else you'd like to say about the district? In terms of quality of services, how do you feel? Is it apart from the MNA not being present in the National Assembly? You feel that the services generally are at par with the rest of Seychelles? No, I don't. Sometimes it seems like we're a million miles from the clock tower down here. For one thing, the Belasar Health Clinic is an absolute disaster. Physically the building is a mess, and as far as we have a doctor only 2 days a week. Only 2 days a week is the pharmacy open, and it is just chock-a-block. I had to go. I'm diabetic, and I had to go in and get a blood draw for my doctor. And I went in 6 different times. Well, I have to go in fasting, and I was going to have to wait 2 to 3 hours before they would draw my blood. Well, I'd end up flat on the floor if that were the case. And twice I was actually sent home because they said
they were too busy and they had something going on, so just go home. So, I mean, that sort of thing is just common. I mean, people go sit there all day long to get dressings changed and blood draws and things like that. I mean, it's just when you only have the pharmacy and the doctor 2 days a week, I don't know how people can't feel that they're not getting the short end of the stick on this. You know, I left Seychelles in end of September 1988, and at that time, if there was one thing that we seemed to be proud of in Seychelles, was the level of primary health care, you know, preventative health care. And I believe even, WHO had noted that Seychelles was quite advanced with regards to the rest of the African countries. Yeah, that we're number one in Africa. That's setting the bar fairly low. Yeah. Well, but at the same time, I mean, like at that time, from the statistics, Seychelles was even comparative to Spain with regards to infant mortality, you know. So, I mean, we were really moving on, you know, in terms of quality of health service. But over the last years that I've been able to, you know, to see a bit more what's going on in Seychelles through the internet, social media, I mean, the sort of comments you're making about poor quality of service in the clinic, health clinic of Belazar seems to be a little bit too across the board, across the country. Yes, I agree. I mean, Belazar is the clinic that I'm most familiar with because it's my clinic, my district. Yeah. I know. I mean, I've heard actually from doctors that have worked in places like English River and things like that, and I don't think it's any better. Or not. At least they have doctors every day, though. 2 days a week is really shortchanging a district that has a lot more people in it now than it did in 1988. They are very good at things like inoculating children. I mean, they do score points on lots of levels when it comes to statistically fitting in a higher rank than a lot of other countries. But still, there's so much room for improvement. And without any representation, once again, in the district of Belazar, we're stuck with a doctor here 2 days a week. Okay, yeah. Now, Sandra, this week our general theme is victimization. And from my perspective, I mean, even the coup d'etat of the 5th June 1977 was, quite an act of victimization of more than half of the population. I mean, indirectly, even those that may have been supporting all along the ruling party, SPUP, SPPF, now PL, I mean, in a certain way, they also indirectly victimize through the culture of a certain arrogance, of fear that's been instilled in the population, and this is manifesting in the sense that we see that more and more people are able to express themselves now. We have today in Seychelles the independent private newspaper that puts out rather critical articles of what things may, where things could improve. And of course, we see people expressing themselves on the internet. Now, would you say that Belazar, this certain disregard for the situation of Belazar, which translates into not having by-elections, indirectly maybe a sort of a victimization of the population of Belazar because the ruling party feels that the majority of people there are not supporting them? Absolutely. Perseverance, on the other hand, which is skews very heavily Parti Le Pep, gets all sorts of things. Okay. And a lot of attention, and over the election cycle, a lot of free TVs and refrigerators. Well, that's a real pity. And Perseverance, from what I understand, for not having been there myself, is a new residential area built on reclaimed land,
and the people who have qualified to have a residence, a house or whatever on that in that community are generally going through a process of selection. Correct? Yes, as far as I know, and it is new, and from what I understand, it was also completely funded by the head of Abu Dhabi. Okay. That's another angle. That's another kettle of fish. Yes, that's through the how can I say as much as it's great to have people interested in Seychelles and come and invest in Seychelles, I think what's coming across as being rather worrisome. And Jacques Poul, our correspondent, a couple of weeks ago, talked about that. I mean, the population is not anti any group of foreigners per se, but the people are starting to get a little bit fed up at the privileges that some people seem to be getting, especially from the United Arab Emirates, where people seem to think that the planes land in Seychelles, they don't have any control, and they bring in whatever. I mean, the trucks load directly from the apron. I mean, of the beside the plane without any customs or health control. And some are even saying that this surge in new insects in Seychelles may be due to poor entomological control of flights coming into Seychelles or whatever. I mean, in your area in Belazar, I mean, are you seeing these new insects and hairy caterpillars? Oh yes, we certainly are. It's just an ongoing battle with these things now. You try to sit down and have a meal, and you've got them in your food. You try to read in the evenings, and they're just all over you because they're attracted to the light or something. It's something that's nobody's ever seen before, and nobody knows where these things are even coming from. There's millions of them. Fairly and from what I understand, ubiquitous, at least on Mahe, and I've heard that they have them on Praslin as well. So, what the heck? The hairy caterpillars, the same kind of thing. I mean, my neighbor had to cut down all the mango trees around his house because his veranda was just constantly crawling with hairy caterpillars that were falling out of the mango trees. So. Yes, that is a serious issue, and and there's another one I saw that's been attacking the curry leaves. I mean, the curry leaves, the Seselwa are using in curry powders. Yeah, and do you think? Talking about climate change. Do you think climate change and I don't know, new air currents, whatever, maybe the source of this type of new insects landing in Seychelles? I doubt that it would be the source, but it may have changed things enough that it makes it more likely that their population will explode as they have. We're too far away from other bodies of land to have things as small as the black flies and the hairy caterpillars float in on the air from 1,000 miles away. But we also have a lot more yachts coming in now. They park up at Eden Island. I have no idea what the process is when the yachts come in. We've got the fishing boats that are coming in, those huge boats that are out raping the seas of tuna. Then they're coming from all over the world. So we have a very porous border when it comes to little critters like that. Yeah. And it would seem that from the information I've seen being put online, that the sheikh that's been given the prime land up La Misère for a rupee comes in with plane loads of stuff. I mean, cargo planes, huge cargo planes, and all this seems to go through apparently without much control, if any at all. None at all. When that place was under construction, a friend of mine was working for the airport. He was a police officer at the airport, and he said the first thing they did, and they were having 2 of these gigantic cargo planes come in every night.
the kind where the back drops open, and the first thing that was done was that police tape went around the area to keep everybody out, including the police. So, would you say, Sandra, from your experience, I mean, as an American, I mean, and also a world citizen, I can imagine that the fact that Seychelles has had the same group of people in power since the coup d'etat of the 5th June 1977, having gone through, decades of one-party state, etc., and they're still in power, that somehow this has led to a sort of laissez-faire, laissez-aller type of attitude. And I mean, the governance of Seychelles is really showing all the symptoms of an ineffective, okay? The phrase I used earlier applies here as well, and that's arrogant habits. Yes, because I mean, I know how it was after the coup d'etat. I mean, like from telling people who didn't agree with the one-party state to leave the country, that was said openly. I mean, like myself, by the time I left in '88, I wasn't seeing any possibility of change from within, and it's only after I left that we had places like, change in USSR that broke up after Gorbachev went through, and had the Berlin Wall falling and all that lot. So there's, but still, from what I see and from the call of the last elections, how President Michel was so confident that he was going to knock out, as he said himself, in the first round of the elections. There won't need to be a second round, and yet we feel that obviously there's a great disconnect between those who have been ruling the country, the Parti Le Peuple, SPUP, SPPF, that there's a great disconnect with the reality, with the real issues in Seychelles. Absolutely. And the fact that, I mean, I'm the sort of person that even when I was living in America, I would vote against any incumbent that had served more than 2 terms, because I think change and turnover is vital, and that when people become institutionalized in their position of authority, that's when all sorts of shenanigans can happen. But I do think that, like with a lot of repressive regimes in the world, the fact that people now have platforms for speaking out, for finding out, for understanding that there are other people that feel the same way, that they're not alone in their thoughts, and so discussions start and people begin to gather, even if it's just virtually online, but still it's a gathering, and the voice gets louder and louder. And I think that's what's happened here. People aren't afraid like they were before. They understand more and more that their opinions have value and that they have every right in the world to express those opinions. Yes, and definitely, I mean, like I saw again this week the outcry about a couple of police officers that have apparently been summarily dismissed, even having the letter of apparently the letter given to one saying that her request to sort of resign from the police force has been accepted, and the person had never applied to resign. Yes, right. The request had never been made. They think they were mind readers, and they thought that somewhere deep inside she really wasn't happy with her job, or was there some other motivation for that? Yeah. So as the citizens get more active in assuming the responsibility whilst enjoying the privileges of living in a democracy, that will be the surest way to guarantee that there's less political victimization or otherwise in the country, correct? Yes, I think so. And people also are realizing now that rights do come with responsibility. If you demand your rights, you need to accept the responsibility for doing what you can to make those rights
become realities. Yes. So I think this is all going hand in hand here, and I think it's amazing how much things have changed over the past year. Mm-hmm. Excellent. Now, we launched, you and I, last week on Radio Divan Sanzman. We, in a way, may have launched a public debate with regards to the decriminalization and eventually legalization of marijuana in Seychelles and the potential of positive impact, socio-economic impacts that could have in the country. I mean, what have you been having some reactions locally to that program? Yes, I have. Very mixed reactions. Some people are opposed on some sort of general principles that are rather vague and have, I think, more to do with not understanding that drugs are not necessarily drugs just because they're called drugs. It was because heroin and cannabis are both have the same legal designation here. It's sort of an automatic reflex to go, no, we can't have that. If we have that, it's just wrong. But then there have been an awful lot of people as well who have taken the time to educate themselves, to get the real information, to find the real science on this, to see what has happened in places where this has been done, the amount of money that's coming in, the reduction in crime, the reduction in auto accidents, just so many positives and virtually no negatives. So those people are discussing it. Definitely, they're posting things online that they're coming across, information that they're coming across themselves in their research, and a few of the ones that are kind of stuck in the mud on that may just be starting to figure out a way to wriggle out of that mud. So yeah. I'm hopeful. I'm hopeful for this. Yes. I think it's really a question of informed debate, and as people get to see the information, like we have the state of Colorado in the U.S. that even in the state of Washington, both through ballot, I mean, like the population express themselves pro decriminalization, legalization, and the statistics from Colorado is showing how much revenue the states have been getting and how they've been able to spend in the education system, for example. Yes, at the same time that crime has gone down and the use of hard drugs has gone down considerably. And given the problems we have in Seychelles with alcoholism and heroin addiction at the moment, in a situation that is obviously not working. Nothing. There is no way that addressing the issues as they've been addressed here is working at all. So we need to start thinking outside the box and passing that information along. Well, we encourage our listeners to go to our Facebook group, Radio Divan Sanzman, and you'll find the links to our YouTube channel. You can listen to the interview with Sandra Hanks that we had last Sunday, and you will also be able to see all the information that's being put online with regards to other jurisdictions, be it in the United States, Portugal, Uruguay also, where decriminalization and legalization of marijuana has been impacting on the socio-economic well-being, I mean, positively impacting on socio-economic well-being of the population. Yes, and given the fact that Seychelles is small, and at this point being so dependent economically on fish and on tourism, as a cash crop for export, as more and more places legalize, and also for the for more and more uses of medical marijuana that's happening now, it only makes sense
that a crop that could be planted anywhere without having to clear forests or anything like that, where people could grow it at their own home, that was regulated, that could be sold in shops and therefore taxed, and therefore breaking the connection between the heroin dealers and the casual weed users. I mean, all of those things together present a very easy step toward financial independence, reduction of crime, and employment as well. There are so many things. Products can be made from hemp. It could open up an entirely new green industries for our blue economy. Yes, definitely. Well, we encourage our listeners to get in touch with us through our Facebook group, Radio Divan Sanzman, or even eventually, I mean, like with you, who Sandra Hanks, who's in Seychelles. And if any of you would like to express yourself on air with us, don't hesitate. We can have someone. We have our correspondent in Seychelles, Jacques Poul, who can do a recording on site in Seychelles, which we will broadcast. Jacques did a great job this week. We have a good interview with Mr. Pat Pillay, and that will be airing on Sunday. So we ask our listeners to tune in. And Sandra, before we wrap up, is there any point you'd like to make at this time? Only that I'm hopeful. I'm more hopeful than I've been in a very long time about the future of Seychelles. I think we are beginning to pave a way forward here with involving all the people, and attitudes are changing. And I think it's all good. I think it's all very, very hopeful for the future. Well, I am definitely feeling the hope also, and feeling confident that as people become more and more active, as you say, assume the responsibilities of privilege of having a democracy and get active participating, be it in elections, but on a day-to-day basis, even from a simple citizen initiative like having a petition, when something's not being tended to. I mean, all this can contribute for, the type of Seychelles where we have a very happy and united people. Exactly. We have 93,000 people in this country, which is a small town in most countries in the world, and it should be very easy to have this be the perfect place for everybody that is here. Definitely. It's not a hugely complicated issue. It's just a matter of, for one thing, having all of the money that comes into the country stay in the country. If that had happened at independence, we'd be Singapore or Switzerland, only better, because it's prettier here. Yeah. And we've got a small population. We'd have the best medical care in the world. We could have the best education in the world. We could have university here that would draw students from all over the world if all of that had been invested in Seychelles. So at this point, people just need to start focusing on what it would take for the country itself and for the people in the country to understand their own power, to understand their own needs, and to be able to communicate that to the powers that be. That has to happen through the election box, and it has to happen fairly. Yes. Well, excellent. So there is hope. Thank you, Sandra, for your time and for always being prepared to give us your views on what's going on in Seychelles. We appreciate that very much. Have a lovely weekend. Anytime, text you. It's a pleasure talking to you. Thank you very much. Have a good evening. Take me to the other side. That touch makes me wanna fly. As I often reminisce, realize how much I miss.
this formula for my return. I'll trade it for the world. I'll always visit. On top of my list, you are the first. Say cheers, you said I stood to my son with some oil. My head. Say cheers, you said I stood to my son with some oil. My head. Ooh. Unique by 1,000 miles, your beauty I can define. You're so lovely. So many have tried to see, you remain a mystery. Mystery. Visitors of the world, famous movie stars coming from a fast and amazing thrill. And it's so clear to me, though I'm very far, in my heart you always hold to me. Cheers, you said I stood to my son with some oil. My head, say cheers, you said I stood to my son with some oil. My head, say cheers, you said I stood to my son with some oil. My head, say cheers, you said I stood to my son with some oil. Beauty unparalleled, nothing compares to the Seychelles. From its vegetation to its flavor ocean, they capture your emotion. Yeah, oh, the one and only paradise, unique by 1,000 miles. Where the woman is so nice, like sugar and spice, it's a wild wonder. Cheers, you said I stood to my son with some oil. My head, say cheers, you said I stood to my son with some oil. My head, say cheers, you said I stood to my son with some oil. My head, say cheers, you said I stood to my son with some oil. My head. vibecityradio.com, Radio Divan Sanzman, Brian Lomaik. Bienvenue à l'écoute nous programme tout le monde. Pareil, texte des autres, nous avons un programme bien sarasé aujourd'hui. Et pareil, nous t'avons annoncé auparavant, nous pour continuer dans sa thème du programme aujourd'hui qui victimisation dans toute son forme. Pareil, nous avons Sandra Hanks et cause de là. Si nous prenons Belazar par exemple, un groupe de monde en entier peut être victimisé, un district en entier peut être victimisé. Et là, nous pouvons continuer avec un autre nous invité qui est M. Nigel Asba. Et avec une interview qui est faite par Terry Payet. Et lui, pour cause l'expérience victimisation, qui est encore une autre forme de victimisation dans un sens individuel. Côté individuel, il est victimisé, côté il est bloqué pour faire quelque chose, certain business qui tient envie de faire. Qui en écoutant sa interview, nous pour réaliser, pour dire ça va quelque chose irréel. Parler nous tant de monde cause là, nous croit peut-être du monde peut fabriquer quelque chose, mais seulement le temps nous pour écouter notre interview que nous avons aujourd'hui, nous pour réaliser pour dire ça va quelque chose irréel et il y en a l'impact sur la vie du monde. OK, so tout de suite nous pour continuer avec sa entrevue Nigel Asba. Bonjour chers auditeurs et bienvenue pour l'autre programme RDS Radio Divan Sanzman. Seselwa in l'air pour causer. Aujourd'hui nous peut cause la victimisation. Et là nous peut dire victimisation, nous peut dire victimisation politique. Victimisation par corruption, il non seulement détruit ça dit monde qui peut être victimisé, mais il aussi détruit une famille. Il aussi détruit la société, il détruit l'économie, il aussi amène bon problème social. Victimisation politique, il fait qu'aujourd'hui, nous avons étrangers qui passent comment
first class citizens et bon Seselwa quote unquote ordinaire et gen kit derrière. Et les trois autres comme bon second class citizens de notre propre pays. Victimisation peut gen practice dans nos pays depuis 1977 par sa système corrompu, sa système criminel, sa système barbare, sa système cruel qui s'appelle sur les corps PL. Des milliers de Seselwa ont été victimisés en bas de ce système et aujourd'hui, Seselwa ont encore été victimisés. Aujourd'hui, nous avons avec nous M. Nigel Asba, qui est un biomedical scientist qui peut vivre et travailler en Angleterre. Nigel, pour accorder nous un peu, qui m'a été victimisé dans différentes formes en bas de ce système à cause simplement d'un armes insupportées SPPF ou bien PL. Une des bonnes tactiques que le gouvernement servi pour victimiser du monde, c'est denier les autres l'emploi ou bien même l'opportunité pour faire un business. Et qui m'a ça y arrivé souvent une fois, c'est les autres servir le temps et bureaucratie pour les autres décourager le monde pour faire business. Ça qui Nigel pour cause là aujourd'hui et pour montrer nous qui m'a ça système il décourage le monde pour faire business. Qui ban les tours aux autres faire pour simplement faire les autres aller, pas retourner, pas donner l'opportunité, mais plus tard voir, ça ban même l'opportunité, il gagne donner à bon étranger. Nigel cause un peu les différentes formes de victimisation qui lui-même lui subit en bas de ce système. Nigel, bienvenue dans nos programmes et peut-être tu as une bonne opportunité pour introduire les corps. On passe la parole avec Nigel. Bonsoir Terry. Merci pour l'invitation à l'autre programme. Pour commencer, oui, je vais introduire mon école. Je m'appelle Nigel Bayundi. Et mon né grandi Plaisance, ma famille était Selarise, et précisément. Et mon à l'école Plaisance. On fait une étude Plaisance jusqu'à l'étendard NYS. On fait des NYS. Après, puis la Polytechnique. Après Polytechnique, et puis j'ai une course à l'Angleterre. On a fait mon étude, on fait 3 ans en Angleterre. Oui, ma famille est assez grande. On a 4 frères, inclus moi, puis il y en a 5 sœurs, qui est assez grande famille, il y en a 9 nous en tout. Et oui, basically, that's a basic introduction. Really. Et Nigel, merci beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, dit auparavant, nous programmons la victimisation. Et Nigel, mon courant qui en 2010, ok, tient un groupe qui peut essayer pour faire un laboratoire médical privé, Cécile. Et ça, il pas massé et peut-être tout capable expliquer nous exactement qui est arrivé. Oui, pour commencer, ça tient en 2010. Tu as moi avec un partenaire qui est Seselwa même aussi. Et il y a un biochimiste, il fait son étude de biochemistry. Et avec moi, nous avons come together pour nous, comme avec un programme que nous avons fait imposer un business, un private medical laboratory dans Seychelles. Et tu as des toits du Monaco, puis tu as son frère d'Afrique qui parle pour nous, et puis moi, tu as contact ici aussi, à l'Angleterre, et tu parles. Ben, nous get together, nous fait quand même avec un business plan. Nous faisons un business plan, il finit avec une bien, une parée, nous. Et puis nous décidé, avec vie pour nos qualifications, qui nous assez qualifiés, nous amène nous prendre devant côté, nous passe par le ministère de la Santé avant, nous avons go through le ministère de la Santé, demande nous commençons à demander information, man détail, man procédure, moyen pour go about it. Et bien, check le ministère de la Santé, mes amis aussi, et man dit mon pièce la santé à man l'état. Et tu gagnes pour un peu l'état. Nous tu demande exactement après comme si time span comme si cap. Nous dit non cause ministère de la Santé once qui nous fait application nous besoin go through planning, besoin gagner
mission avec planning. Et planning son procédure est assez long. Planning autres dit nous pour dire nous besoin ouais l'endroit physically en l'endroit soit acheter l'endroit soit pour renter l'endroit et d'autres pour besoin venir visiter ça l'endroit d'autres pour quitter c'est tout bonne chose et standard et bonne chose qui méritait en l'endroit méritait et son application et pour on a dit pour 6 mois bonne procédure right ça c'est avec planning vous avez planning est fini nous besoin à l'apply avec licensing we go through licensing à côté licensing licensing pour faire son bout lié aussi et nous finir planning et aussi pour venir faire son procédure pour quitter si ça doit et convenient pour lui donner une licence pour opérer et mon procédure il aussi à liste des motoires que nous besoin assez espérer et cela tu peux côté là après 9 mois là en effet et tout ça l'état nous besoin là droit pour qui nous peut rent nous vraiment pourquoi vin opérationnel à chaque moment nous peut peut rent dans l'état pour 9 mois et ta planning fini avec nous planning pour retourner encore au ministère de la santé ministère de la santé pour lui donner son final approval et ministère de la santé ça aussi quelquefois il y a point des mois aussi des mots à moi quand il besoin faire ban safety check man chose health and safety que tout ça là et one qui tout ça là fini là après quelquefois qu'on a vin opérationnel mais ça type pour ça type nous après RDS 1 year vraiment okay 1 year qui nous ça l'état nous pour parent ou pour consulter pour un athlète ou parent mais nous discuter avec moi et puis les autres mais nous tu vois aussi pas financially feasible pour nous faire pas financially feasible à cause je peux faire dépenses nous peut payer nous peut gagner un income là pour ça man l'état qui pas fait sens really et puis nous décider pour nous retract nos projets comme ça pour nous pas faire OK go ahead avec ça la project. OK. C'est ma peu pour des après moi regarder mon tu vois pour dire chose la nouvelle pour dire président Sri Lanka et puis dans son interview je peux dire pour dire pendant ban Sri Lankan peut venir pour faire business c'est on dit bien OK mais c'est moi c'est à peu près 2-3 mois après on comprend l'information mon partenaire qui c'est lui dit-moi il y a une nouvelle compagnie qui vient pour faire business privé laboratoire c'est ça il dit moi on peut comprendre on a été fini pas ni même il va take them 4 or 5 months pour get them operational. Oh OK donc moi on a fini facilement notre autres 5-4 months autres fini planning fini ya pour tout quelque chose licensing tout quelque chose fini operational c'est quand on me dit écoute un coup me dit qui m'a hier nous imaginer pour Seselwa tous les nous Seselwa comme si qui m'a hier nous gagne ça pas difficulté comme si pour nous aller comme si pour nous gagne ça ça project mettre en masse oui et tu m'as nous tous les deux nous avec mon partenaire aussi tous les deux tu man supporter l'opposition et de bande de con nous vraiment dans ministère il connaît vraiment mais nous dit ça pas bien vraiment à cause non on va dire étranger et puis passer dans ces celles qui ont propre c'est là vraiment on dit que nous c'est là comme si nous gagne cette difficulté pour nous at least ouvrir un business comme si une bonne red tape pour bien sortir une longue procédure c'est moi étranger comment il vient seul coup il vient opérationnel là mais ça comme si moi comme une forme de discrimination on gagne victimiser vraiment définitivement Nigel même peut-être ou capable gagner la réponse qui dit non ou pas pour faire ça ça là et en ce moment dans ça 1 an qu'on perd une quantité d'argent et exactement qui vraiment pas fait sens right pas fait sens pas fait sens physique nous get nous pas aller financially feasible pour nous go ahead avec ce projet comme c'est terminé pour nous faire mais avant que ça pour nous offre vraiment puis nous nous pas invest dans quelque chose qui nous pas gagner pour un design on va gagner un income vraiment il va aussi tout vraiment définitivement et ça est quelque chose qui pas qui est vraiment commun en fait c'est quand tu vois c'est loyer envie faire business c'est loyer envie travailler et je pas gagner ça sens et en même temps gouvernement peut dire
les autres encouragent Seselwa pour faire business et yet il peut pas arriver mais seulement que vous voir étranger il vient un petit moment tout quelque chose qu'il fait vraiment d'une façon vraiment vite et les autres gagnent sur licence les autres commencent notre business et nous Seselwa nous gagnons quitte derrière exactement moi il pas fait on c'est pas normal c'est sur un pays tu mets priorité on va être dans vraiment oui définitivement et c'est pour cela qui peut-être nous voit nous dans situation aujourd'hui nous un brain drain c'est ça quand du monde découragé tu as envie de faire quelque chose certain business tu pas gagner ça l'encouragement tu gagner tout le temps ça victimisation que finalement on voit Seselwa il dit ben moi pas qu'à rester dans son endroit total plutôt vivre à l'étranger et ça nous a une quantité arrivé en bas système PL, SCPF, whatever pendant ça dernier 39 ans il vraiment s'agrine pour tant ces histoires naturel dis-moi à présent il y a une autre difficulté qu'on passe là-dedans ça c'est là où tu finis aux studies l'Angleterre là où tu retournes Cécile où tu as fait l'application pour gagner un mot sur la terre pareil tout bon étudiant il fait le tarif Cécile et ça pas de masse encore est-ce que vous pouvez un petit peu là oui ça il y a l'autre histoire encore dans les mêmes aussi ça t'est arrivé en 2001 notamment tu retournes Cécile après mon en studies en Angleterre moi j'ai décidé pour vivre avec un zen déterminé pour un travail pour mon pays moi décidé pour moi aussi mon cas c'est une bout la terre pour moi faire la case moi aussi pour raison familiale et ça en étant procédure qui vous besoin passe dans district office d'IA pour aller faire application pour gagner un bout de la terre avec Land Bank pour ça en étant qui la terre qui affordable à cause de étant je peux payer la terre pour y vivre et moi tu fais moi tu mets appointment pour moi alors moi dire et tu gagnes appointment aller Charlotte et mon idée compte très bien et il connaît mon gars dit l'aime la Louise et il connaît exactement qui m'ont supporté qui mon opinion politique vraiment oui connaît vous dit il m'a pas supporté ce PPF depuis longtemps même et moi tu allé après moi tu allé nacisé mon expliquer mon situation mon dit moi fait venir sortir l'étude étranger moi venir travailler ici pour mon pays et en même temps aussi moi suis content faire des marches pour moi faire une application apply pour moi gagner bout de la terre au Land Bank pour moi construire la case et il dit moi franchement et dit mon manager il dit moi ben ou pas marié et on n'a pas pitié il dit moi pour dire priorité gouvernement il tout ou pas marié on n'a pas pitié pour gagner bout de la terre avec Land Bank priorité pour man dire qui marié qui a famille qui a pitié ça pour l'autre après police gouvernement et dis-moi oui et dis-moi quand même parler de l'endroit c'est même la réponse qui m'a pour gagner vraiment pas toi pour politique ou un métier vraiment quand moi regarde moi dit comme si pas tout fait sens pour moi vraiment on dit à cause il voyait des gens qui avec une mari une famille comme si un peu difficile comme si pour sur un bout de la terre comme si vraiment pas c'était un qui est single peut faire commencer ou un peu plus facile anyway moi ça en position gouvernement on va pas faire rien et pas vouloir la peine qui me fait une application au bout de la terre il dit moi qui me fait application au bout de la terre pas pour faire à cause moi pas mettre critères vraiment comme si d'un peu dit moi Allemagne a fait pitié vraiment oui mais Nadja dit moi dans sa bande les temps est-ce qui au courant aucun les autres du monde dans une situation peut-être qui partit l'opposition plutôt qui tu gagne différents traitements oui il y en a des gens qui me connaissent mon ami même qui me connaît qui moi je aucun non c'est moi mon ami qui me connaît qui est dans la même situation avec moi pas de marié tu n'as pas pitié rien et en même temps moi tu fais ça chose les 2 mois après et tu viens du moi pour dire
quand il finit une chose, bout de la terre finit approuvé pour lui, on gagne un bout de la terre avec la banque. Vraiment, ça va dans l'état, tu n'as même là, tu n'as pas petit, tu n'as pas d'enfant, aussi dans la même situation. Et c'est quelque chose qui est différent avec moi et avec lui, c'est à cause de lui, supporte gouvernement PPF au pouvoir. Oui. Vraiment, c'est la différence qui nous a en nous deux. C'est ça. Et ça veut dire, moi, vous dire, n'a pas aucun policier, gouvernement, faut dire, mailler, faut dire, on a pitié. Vraiment, ça, c'est quelque chose, de battre la tête, tout petit. Si avec vous, ou support d'autres autres, ou pour bien passer, ou vraiment, là, c'est vous qui derrière, ou pas support d'autres autres, vous qui derrière. Et ça, le temps où tu sorti dans l'office, d'hier, ça, tu fais me réaliser. Ouais, dans mon saut dehors, moi, tu réalises, moi, dit, écoutez un coup. Moi, dit, si, comme si, moi, pour la CCL, moi, pour n'a pas un bout de la terre, moi, pour un bout de la terre, faut donner mal mailler, mal faire pitié, moi, pas connaître comment il ça pour prendre. Et, moi, pas pour caser, mais pour progresser dans mon la vie, vraiment. Définitivement. Vraiment, moi, pour moi, tout le temps, rester là contre mon maman, qu'on est ce qu'il a, on peut c'est là contre mon maman, comme si, bon, si mon pas nous aller pour moi, avec une détermination, avec mon pas nous aller, c'est comme si il fait sens pour moi, logiquement. Et ça, moi, ça, ils ont un rôle qui, pour faire moi aussi, et dans mon décision pour moi, et puis quitter celle comme ça. Ils ont un grand rôle aussi à cause de ça. Et donc, moi, il y a quelque chose, victimation, qui peut passer, quelque chose qui pas normal, quelque chose qui pas fait sens, il pas logique, vraiment, il fait une décision, il fait décision pour quitter le pays à la vie à l'étranger. Et quelque chose qui m'a dit, il y a pas ça, à la même time, à cause de temps, moi, je travaille, moi, pour l'état CCL. Quand je finis mon état CCL, moi, je apply l'Angleterre pour moi, et dans l'Angleterre, moi, j'ai un job, en même temps, moi, je fais mon studies, tout. Et sadly, moi, travaille histoire dans l'Angleterre, un pays, imagine un pays qui n'a adopté moi, qui ne paraît pas pour moi. Et ça, après, moi, je suis capable pour moi, c'est la case d'Angleterre. Vraiment. Moi, je parle, parce qu'il y a une discrimination, rien. Vraiment, il m'a dit, non, pour payer, il y a une discrimination. C'est moi, un pays qui est supposé, ou pays inadopté, ou comme chose, ou qu'à faire pour moi, vraiment. Définitivement. Ouais. À part qu'une restriction, là, vraiment. Mais Nigel, ça me comprend à cause moi aussi tout, mon passé un peu de difficulté, so mon cas relate vraiment bien avec ça qui peut cause là. Dis-moi, là où tu sais c'est où tu finis l'étude, tu peux travailler avec gouvernement, dans le travail, où tu sens aucune forme de victimisation? Oui, il y en a. Et quand même que ça, il pas officiel, moi pas fait aucun official documentation écrit ministre écrit là mes affaires mais c'est moi qui senti à cause et de mon travail moi qui mon supervisor mon directeur mon chose qui supporte le gouvernement qui est au pouvoir et les temps venir avec un maman il vient avec une détermination ou full of energy ou peut venir contribuer au pays et ça m'a dit mon comment être pour les autres vraiment à cause de venir avec qualification avec l'énergie ou pareil pour ça d'autres venir ou comment être et l'autre fait toute façon pour autres c'est un bien pour qui tout à bas on se paye comme ça oui et pas moi dans mon cas moi maintenant dans qualification donc tu mets tout le niveau instead comme loin cheat un certain cheat comme on vient avec un degree mais c'est moi je dis ça à peu près 6 months after that tu supposes gagner promotion ou move up once tu finis faire au probation period vraiment mais moi dans mon cas ça pas arrivé moi tu fais plus que 9 mois moi j'ai encore le même grade que moi comme tu viens quand tu passes l'étude vraiment et pas arrivé dans mon cas vraiment et mon cas comprend à cause il va arriver à cause de mon même pas mon pays mon il va comme être comme si on vient comme tu quoi ou peut pas passer oui bien sûr ça veut dire Nigel là les mon écoute on gagne ou victimiser partout quand on passe OK premièrement victimiser dans le travail on gagne victimiser leur faire l'application pour un mort sur la terre et même pour faire un business ou sentir gagne victimiser anyway Nigel ça y a un gros problème in fact ça qui moment quoi pour dire c'est que gouvernement il fait exprès il fait happen quelque chose pour ban petit monde qui passe pour les autres soit de rester en bas ou bien de aller l'autre qui paye in fact ça y a un outil victimisation, il y a des outils que le gouvernement tout le temps servi pour être capable de rester au pouvoir. Nigel, nous n'avons pas beaucoup de temps.
plus que ça. Peut-être ça va dans quelque chose que tu vas content dire nous bon auditeurs avant nous terminer l'entrevue. Yeah, c'est quelque chose que moi tu dit par message moi tu passé avec nous bon auditeurs c'est ça gouvernement in victimise du monde et il est très clair beaucoup l'exemple qui ont montré vous dire quelque chose il peut arriver quand l'autre peut deny vous dire il pas existé man quelque chose comment il y en a existé l'exemple il est très clair et moi même pas mon passe là-dedans et pareil moi c'est advice que moi qu'a dit ça me quelque chose arrivé faut des par rapport au monde moi quand tu un peu donc I keep quiet et puis moi tu find a way out moi quitte pays à cause moi tu na sa bagage moi tu quitte pays les motions qualification moi connais moi le droit moi peut accepter et par exemple mon qui n'a pas sa qualification sa bagage il y a un problème pour autres et moi tu as dit advice c'est ou pas keep silence avec ou montrer ou mettre dehors comme si vous fait connaître tout fait du monde connaît vraiment pas souffrir en silence parce que faire silence et faire du monde connaît et causer et monter tout bonne quelque chose et puis tout bonne faire bonne quelque chose formel comme si ou monter les autres tout peut pour dire vous peut gagner victimiser et faire compter et si nous nous faire ça comme si c'est en général quoi il pour un gouvernement pour besoin sécuriser lien comme si définitivement quand il découvre comment faire bonne victimation avec du monde vraiment. Oui, définitivement Nigel vraiment apprécié que nous venons le show aujourd'hui et pour espérer que nous faisons l'autre show qui ou participe encore une fois merci beaucoup nous le temps pas permet nous pour nous aller plus que ça mais à la prochaine fois. OK, merci beaucoup. OK, merci beaucoup Radio tout le monde qui écoute merci beaucoup pour écouter et hopefully on entend next time on notre programme. Pas besoin de faire nous souffrir.
Oui, bonsoir à tous auditeurs, toutes Seselwa, Seselwaises. Ici, c'est Radio Divan Sanzman. Seselwa, est pour causer. Nous avons broadcast à partir de Montréal. Dans l'équipe, nous avons un technicien, propriétaire vibecityradio.com, Nicole Valentin. Nous avons avec nous dans le studio Brian Valentin. Et puis, à partir de l'Amérique, à travers Skype, nous avons Terry Payette et moi-même, Tex Albert. Aujourd'hui, donc, nos programmes, sont thématiques en général, c'est victimisation. Nous tournons d'accord pour dire victimisation Seselwa. Il commençait le 5 juin 1977 avec coup d'État. Ça, il fait que peuple Seselwa, il gagne mettre en bas une pression violence, une pression militarisée et une pression qui vient aussi avec une mentalité système parti unique. Et ça peut continuer jusqu'à aujourd'hui, 38 ans et plus après coup d'État. Noir qui mangeait la population Belazar, qui peut montrer pour dire qu'ils sont insatisfaits avec gouvernance parti les peuples, peut montrer les autres mécontentement. Bon, dernier résultat élection, il montrait que la population district Belazar en majorité pas support parti les peuples. Et ça, il fait qu'il a parti les peuples traînent les pieds. Ils n'ont pas les faire aucun by-election, même si ils ont un MNA qui est malade depuis plus que 2 ans. Nous aussi apprendre, d'après que Mme Hanks dit nous, qui en toute apparence, même au niveau système de la santé, on dirait que dans Belazar, il gagne un peu négligé. Ça, c'est encore noir qui manque mentalité, ça, gouvernement, parti les peuples, une mentalité parti unique, one party state encore peut continuer. Moi, je fais un appel avec sa bonne dirigeant. Si nous noirs qui, ça semaine, les papes François, ils nous demandent l'excuse, les autres chrétiens, qui pas catholiques, pour ban erreur, pareil dit, action non chrétien qui ban catholique qui n'en a envers ban chrétien les autres dénominations. Si les papes nous demandent l'excuse, plus forte raison, il l'est pour M. Albert René, il l'est pour M. James Michel et il l'est pour ban dirigeant parti les peuples, SPUP, SPPF, réalisé pour dire nous peut arriver dans l'époque, l'humanité peut arriver dans l'époque, que nous pas capable de continuer diviser pour nous régner. Là, nous besoin la force, tout le monde. Tout Seselwa a besoin contribuer pour l'avenir Sesel. Et in plus qu'il est, qui parti les peuples, il prend un repos pour laisser l'autre l'équipe un coup, et les autres un coup dans l'opposition, les autres va aussi aider pour que gouvernance y va meilleure pour tout le monde. Donc, nous avons un exemple avec Nigel Asbach, qui a été interviewé par Terry Payette, qui montrait qui manière gouvernement parti les peuples, ils mettent bas dans la roue. Ils mettent bas dans la roue un entrepreneur qui pas en faveur de ce système parti les peuples. Nous avons aussi la cour indique pour dire M. Alvin Talma. Alvin Talma, on connaît bien, nous travaillons ensemble à l'époque Coral Strand. Et par aujourd'hui, il a essayé de développer son terre pour aller. Et parti les peuples, ils mettent tout qualité bas dans d'autres là-haut. Et là, nous pouvons en un cas qui interview qui Brian Valentin, collègue ici, fait avec Mme Nicole Lanclim, qui tient garde, il travaille dans CID. Et il y a aussi, sa semaine, il gagne dismiss. En tout cas, mon pas va dans plus de détails. Dans les autres, écoute sa interview que Brian Valentin fait avec Mme Nicole Lanclim, qui gagne mettre dehors dans la police Cécile. All right, Nicole, bonjour, bienvenue à nos programmes radio. Comment ça va? Bien, merci. Nicole, la raison qui nous invite, c'est que nous entendons quelque chose qui vraiment nous pas contents, quelque chose qui tout le temps nous veille, Cécile, qui sa gouvernement il fait avec les peuples Seselwa, qui tout le temps nous paie attention là, c'est qu'il y en a ça qui a été qui victimisation, si vous ne supportez quelque chose, ou pas supportez l'autre quelque chose, vous autres faire payer un prix. D'après nous comprendre, où est sa qualité qui victimisation, est-ce qui est correct? D'après vous feel loin victime sa situation?
Oui. Oui. Anyway, on commence par introduire un officier de la police dans la police CC, right? Oui. OK. Et récemment, il y en a certains incidents qui sont arrivés après l'élection, right? Oui. Oui. Côte Zotine fait où? Arrête de travail après quoi? 10 ans? 10 ans, on fait de la force, oui. Après 10 ans dans la force, la police, Zotine fait où arrêter? Est-ce que Zotine provide avec aucune justification à cause Zotine fait où arrêter de travail? Bon, je vais commencer comment? J'ai dit le 28 janvier. En effet, moi, je suis congé docteur. Moi, je recevoir un coup de téléphone, sorti code bureau personnel, je dis mon rapporté. Les moi, je allé, comme ça, à cause de mon enquête criminelle. C'est comme ça, un jour, bon matin, autres crieux arrivent dans le bureau, autres disent, autres puis discharge à cause d'un enquête criminelle. Et que vous avez spécifié qui est cette cause là? Non. OK. Mais est-ce qu'il est vrai qu'il y a une enquête criminelle? En effet, mon produit, c'est le 13 décembre. Okay. C'est une activité côté de mon famille, le côté. Présent, nous typons, le grand matin, nous typons, la police type à de 5 heures au matin. Présent, moi, je dis, venez, moi, je dis, il y a quelque chose mal. Je dis, moi, je tengo l'école, je dis, nous pouvons rier. Moi, je dis, il n'y a pas rien de rier. Présent, plus tard, de 6h30, pour le c'était bon. Mon cousin, tu peux commencer à tu peux sentir difficile, tu peux dire son son, mais c'est moi pas très fort. La police a venu, côté, une gars demandé pour faire la musique, and so on. Par exemple, mon cousin, il argumente avec les autres, il refer l'ouvre de dit, côté les têtes, tu peux faire autres tapages aussi. Par exemple, nos collègues, par exemple, il argumente, côté, mon bonne famille, avec un bon le côté qui sont une sorte, ils répondent. La police est là, tout le monde met mon cousin la paix. Station la police. Moi, je suis invité là-bas. Après, d'après les autres, j'ai une instruction pour faire moi. Les gens demandent pour quelle raison. Je dis, moi, j'aurai. Vous avez une instruction pour faire moi de casso? Oui. Moi, je suis invité de casso tout. Vous avez mis dans le cas à cause de nous. Wow, nous devons faire les populations CC entières. OK, mais est-ce qu'ils ont dit où côté ça l'instruction? Oui, je dis Elisabeth, il dit mais de casso. OK, monsieur Elisabeth, il dit mais tout dans casso. Wow. OK, mais combien de temps on fait de casso, Nicole? On va faire beaucoup de casso. Quelquefois, on fait 20 minutes après, mon chef, il vient intervenir. Après, l'autre, il sorti comme commissionnaire la police, il dit là, moi. Okay. So, at that time, I parti dans aucun statement. Moi, parti dans aucun statement. Moi, j'ai mon enfant, tu dis, mon petit garçon, 10 ans, tu dis, de quoi regarde, ça va persévérer, moi, j'ai OK. Mais, OK, à la suite de ça, presque aucun charges là où? Pense à avec aucun quelque chose? Non, mon travail, all along là, de mon décembre, mon travail, janvier, mon travail, personne ne peut moi, juste mon chef qui a ça, mon côté ID, en effet, moi, je suis officier CID, moi, je fais l'enquête. Juste mon chef, qui est une cause avec moi, puis mon explique, qu'il y a quelque chose qui était. Après, n'a pas personne encore qui crie moi, regarding ça. OK, mais est-ce qu'ils ont dit ou il y en a quelques investigations qui peuvent ongoing, il y en a les autres quelque chose qui peut découler comme ça ou les autres anything like that comme ça? Non, du tout. OK, so ça l'incident passé fini, on retourne au travail, tout quelque chose OK, on continue anyway, la vie continue. Oui, mon travail jusqu'en janvier. OK. Mais après, en janvier, là, qui est arrivé, présent? Le 28, là, juste mon grand courrier, ils m'ont rapporté. OK.
Mon apporté le même datin de my list qui lo limit I wish to inform you que commissioner la police approuve mon discharge qui mon me m'a demandé pour mon déchargement de la force, moi pas connaît lesquels qui me demandé. Seulement le salaire de mon assistant commissionnaire Elisabeth qui signe avec personnel. Wow. Moi m'a déjà demandé pour déchargement, bien moi m'a mis un resignation. Après moi je compte mon ouvrage moi. Disons mon fait comme un officier la plupart mon état mon fait de l'enquête de CID, moi je compte mon travail. Of course, et from mon conversation, et comment on est pour dire un petit monde qui dévoué dans le travail, ou fait tout ça qui est possible pour faire dans le travail. Oui. Le travail est consciencieux. Oui. Ok. Alors, c'est ils ont décidé pour donner une lettre pour dire pour discharge ou pour accepter ou demande comment ils ont mis ça encore pour accepter ou demande pour Donc de mettre comme quoi mon commissaire commissionnaire la police inaccepté mon discharge. C'est moi pas moi qui demande. OK. Mais ils ont pas donné et ça il fait avec immediate effect. Immediate effect même jour même avait dit. Wow. L'habitude est en discharge du monde comme ça aujourd'hui c'est quelque chose de grave qui est arrivé, soit il y a un gros cas qui immediate effect. Mais seulement je peux payer moi 3 mois à cause de mon notice, après moi 50 jours congé, après je peux payer mon 10 ans service. OK. Mais seulement il y a quelque chose qui m'a dit, est-ce qu'aujourd'hui là, les mauvais poser coup, j'aimerais m'en gagner sur mon accusé pour moi de aucun la cour. OK. So ça fait qui on enquête criminelle ça dès comment nous guetter nous voir pour dire ça une grosse fabrication les autres pas. Définitivement. À cause pareil mon plaisir jusqu'à aujourd'hui les mon poser coup là, mon pas gagner sur mon accusé pour moi la cour devant la cour. OK. Mais Nicole, est-ce qu'on a aucune représentation, soit un avocat, soit un dimon qui peut... Moi, non, mon avocat, Monsieur Daniel César. OK. Qui peut représenter moi, oui. Parfait. OK. Besoin d'être un dimon d'un côté pour défendre nos droits. Est-ce qu'ils ont une demande département de la police, des autres justifications, qui explications autant, non? Vous avez gagné aucune la réponse? Oui. Encore. Jusqu'à présent, encore. Et moi-même, mon personnellement, pour la commissionnaire, jusqu'à présent, je dis, moi, je pourrais tourner back to moi pour me gagner après moi. Je ne peux pas encore faire until now. OK. Anyway, mon point de vue, c'est une histoire qui vraiment doutée. Ça paraît pour dire qu'il y en a certains gens au placé de la police qui, soit personnellement, sont pas contents ou soit ils pas contents de l'association, ils pas contents d'un certain point de vue qui ont un. Alors ils ont décidé pour prendre ça 10 ans qu'on travaille avec la police. Pour en été, existe des missions nous comme ça même. Ça est quelque chose de malice, bon fichier qu'ils ont fait camarades qui oui, mon on dit malice ça coûte 10 ans présent comme d'aide qui m'ont apprendre par moi dit mon code de mon travail et moi dit mon cause politique de mon travail moi c'est mon opinion mais seulement la camarade je t'ai fait moi présent vous connaissez comment il t'ai fait moi comme si pareil, c'est celle-là, il dit, nous poussons les comme si nous poussons les devant la porte, on dit, les sortis là. Exactement. Comme si ça disait et ça, c'est tous moins quantité. C'est tous moins quantité, sans asseoir, multiplier. Je suis capable de comprendre. 10 ans de travail, dévoué pour l'organisation, je suis capable de dire pour les peuples Seselwa à cause de la police, il est là pour protéger les peuples Seselwa. Exactement, la police. Et si tout le monde unique, comme c'était, il demande une quantité, parfois, je dis même, mon code, mon famille, moi, aller, moi, donne mon l'état, mon travail. Moi, 3 enfants. Et dit, mon décidé pour dire, OK, il n'est plus besoin, il n'est pas content qu'il supporte. Mais de toute façon, là, dans la vie, nous devons être libres pour supporter
Anyway, côté as far as politique qui concerne, il n'a pas Oui. rien pour faire avec le travail ça. Avec mon travail. Exactement, je dis mon travail qui m'a fait, mon l'état qui m'a donné, mon la force, mon courage. Exactement. Quelque chose comme ça, à moins qu'ils ont la brève pour dire, ok, tel dit monde, il fait quelque chose de grave qui nous pas capable d'accepter, ils ont donné certaines justifications. Ok. Ça y est, ok. Mais juste comme ça là. Ok, Mathieu. On jouait de cordial à cause la force, la police, non, nous bon disciplinaire à cause du patriotisme, discipline, mon savonné sens moi c'est pour moi défendre les corps regarding ça quelque chose que je faisais. Exactement, ça aussi il est totalement au droit. Si vous avez acquis un certain quelque chose, vous avez acquis un du monde, vous devez au moins donner un sens pour défendre son corps. Right? Oui. So, dans ce cas, nothing like that n'arrive. Par exemple, l'autre côté, est-ce qu'il bon membre ou bon dirigeant l'union Sanzman ou dirigeant l'opposition in get involved avec vous, Nicole? Oui. Oui. Moi Salwa mon dirigeant RDS-Seselwa, monsieur Papile. Il est la police jusqu'à présent, il pas encore gagné la réponse après 8 jours. Les monsieur al code li juste après qui moi gagné ça son lendemain. Il pas encore gagné lettre, il dit moi pour forwarder l'autre lettre. OK. So at least OK, parfait. Donc ça dialogue un peu oui. On a dit mon l'autre côté nous tout derrière ou nous faire ça que nous capable. Histoire comme ça, moi personnellement, mon après ça pas bien comme on moi la cour. Comment y est mon pour faire? Par exemple, mon peut regarder le travail, on pas connaît. Qui ça ben dit mon nous autres peut faire, je t'a bloqué partout, je t'a fait ben quelque chose qui malicieux. Vous connaissez seulement dans la vie, il y a quelque chose qui toko. Il y a un grand mètre qui mon quoi dans lui. Oh, ben oui. Ça définitivement, nous tout anyway, quelque chose comme ça nous ban souffrance comme ça dit mon inflige son camarade jusqu'à un certain temps, après un certain temps, il y a aussi son tour venir, comprends? Définitivement. Vous devez réaliser pour dire quelque chose comme ça, il est pour nous arrêter faire ceci. Tout le monde, il y a dans son famille pour soigner, on a 3 enfants, on travaille, on dédie 10 ans à la vie pour la force la police. Et l'État nous dit la force la police directement, nous peut dire les RDS-Seselwa en général. On dédie 10 ans la vie pour les RDS-Seselwa. On dit mon a causé fil pour dire il y a sa pouvoir, il est capable de prendre la vie et détruire comme ça. Il faut espérer tout le monde qui peut écouter, il y a d'autres supports, Nicole, il fait des connaît pour dire nous derrière. Nicole, il y a encore les autres quelque chose que tu es content, rajouter que tu es content, faire du monde connaît concernant sa caisse. Mais mon père j'espère après mon amène mon caisse devant public. Après le bord là côté SCB là. On amène mon caisse là-bas tout mon peut espérer. OK, anyway, un caisse comme ça faut mon peut espérer pour dire un capable de ça. Un dénouement assez vite. Ou l'autre côté que tu espères, est-ce que tu es content pour les autres réintégrer ou back dans la force, la police ou mon pas quoi moi pour retourner la police que moi hier je viens faire avec moi. Mon pas quoi moi pour retourner la police. OK. Là comme si une fait ou à cause ça même ça qui SCB peut demander pour une de mauvais. On pas quoi moi pour retourner la police ça que je viens faire mon présent mon bonne famille parler. OK. Mais anyway moi si vous permettez moi quoi nous devons être capables force autres pour réinstaller tout après ou sous les quitter ou quitte l'eau propre créé en bas propre volonté. Right? Qui ou droit. Mais seulement ça bon dit monde qui prend sa qualité de décision, ils ont besoin de rendre compte, ils ont besoin de pays. Ils ont besoin de rendre compte, pas capable les autres comme ça même. Moi bien content pour dire on prend sa bonne step qui on prend pour au moins pour force autres pour réévaluer les autres bonnes façons de faire décision. Oui. OK.
Ok, Nicole. Bon, bien content, on pense à l'état pour venir dans programme aujourd'hui. Oui, merci pas aussi. quelque chose facile, qu'on a changé comme ça, il y a un peu émotionnel, on a famille, de nos côtés, nous sommes bien contents de prendre le temps pour causer avec nous. Je vous un gros merci. Et, merci aussi. n'a pas de problème, nous va souhaiter bien suivre autant que possible. Ça semaine aussi, nous nous causons avec M. Pilé. L'autre ça a un problème de victimisation qui vient arriver. Et nous avons ça interview, nous pouvons passer aujourd'hui. D'aller, nous va attendre M. Pilé et mon quoi, nous tous ça aussi aujourd'hui. Encore une fois, Nicole, merci beaucoup. OK? Ok, merci. Yo, est-ce que mon PC depuis où? Allez, mon invité de l'eau. Pas give up, you know, they would follow the decay, you know. Ah, they would fall. They would fall, they would fall, they would fall. Yo, le temps senti un gars, c'était le monde à chaîne, ville de l'eau. Je mangeais la tasse et tout à la peau. They would fall, they would fall, they would fall, they would fall. Le mauvais l'esprit, le coup bon l'ennemi, fait les tout. Tout ça la fait, on est face à des trio. They would fall, they would fall, they would fall. Yo, tu veux pas la haute, il continue pas de désespérer. L'esprit m'a dit, fais les autres, n'ont pas pu prospérer. Ça la vie, c'est, y'a pas pensé à la vie pour eux. Nous s'attendent pas le monde, y'a fait si ou tchak à bord. Tchak, pas en même mazine, mal mazine, dit tant pour les autres. T'as pas au gré, ou point, pas en même tape qu'à l'autre. Sous la zélo qui n'a pas mazine, dit suppose. Y'a pour corrigation. Yo, les temps ça qui ou un gars, c'était le monde à chaîne, ville de l'eau. J'ai mangé la casse tout à la peau. They would fall, they would fall, they would fall, they would fall. Les mauvais l'esprit, les coups bon l'ennemi, fait les tout. Tout ça la fait, on est face à des trio. They would fall, they would fall, they would fall. Yo, ça sont les piques à nous, la tête à nous voler pour nous tout. Ça la pluie qui tombe et qui se plaille l'eau pour nous tout. Ça la tête qui pousse fouiller, apporte les lignes pour nous tout. À cause qu'ils ont nous y existent tout court. Yo, à cause au point, ça qui m'appelle pour. Travail, transpire, ragaille pour. Disons pas poser 70 miles pour nous tout. À cause ça qui vient, il me faut le faire du tout. Les temps ça qui ou un gars, c'est que le monde a une ville de l'eau. Demandez la casse et tout à la peau. They would fall, they would fall, they would fall, they would fall. Les mauvais l'esprit, les coups bon l'ennemi, fait les tout. Tout ça la fait, on est face à des trio. They would fall, they would fall, they would fall. They would fall, là où de l'hyper ça la vie est Dieu. Ça qui mal, pas besoin de pratiquer. Faire ça qui vient des mémoires de récompenser. Dismaziner pour dire on est ou tout seul. Après ça la mort, nous la vie continue. Si on peut faire mal, comment se faire ça qui est. Définition qui n'est la lumière, y'a l'image. Si ou le cœur il faut. Les temps sentis ou on gagne, c'était le monde à une ville et de l'eau. Demandez la tasse et tout à la peau. They would fall, they would fall, they would fall, they would fall. Le mauvais l'esprit, le coup bon l'ennemi, fait les tout. Tout ça la fait, on est face à des trio. They would fall, they would fall, they would fall. Yo, j'y vais pas là-haut, j'y m'en continue pas de désespérer. L'esprit m'a dit, fais les autres, n'ont pas fait prospérer. Ça la vie, c'est, y'a pas pensé à la vie pour eux. Nous s'en tête dans le monde, ça rien fait si on s'en avant. Tchak, pas en même mazine, dit mal, mazine, dit tant pour les autres. T'as pas au gré, ou point, pas en même tape qu'à l'autre. Sous la zélo qui n'a pas mazine, dit suppose. Y'a pour corrigation. Yo, les temps ça qui ou un gars, c'était le monde à une ville et de l'eau. Demandez la casse et tout à la peau. They would fall, they would fall, they would fall, they would fall. Les mauvais l'esprit, les coups bon l'ennemi, fait les tout. Tout ça la fait, on est face à des trio. They would fall, they would fall, they would fall. Ça sont les piques à nous, la tête à nous voler pour nous tout. Ça la pluie qui tombe et qui se plaille l'eau pour nous tout. Ça la tête qui pousse fouiller, apporte les lignes pour nous tout. À cause qu'ils ont nous y existent tout court. Yo, à cause au point, ça qui m'appelle pour. Travail, transpire, ragaille pour. Disons pas poser 70 miles pour nous tout. À cause ça qui vient, il me faut le faire du tout. Les temps ça tire, un gars heureux, c'est que le monde a une ville et de l'eau. Demandez la glace et tout à la peau. They would fall, they would fall, they would fall. Radio Divan Sanzman, Vibe City Radio, Brian on the mic. Par exemple, entendez avec Nicole Lanclume, sa problème victimisation, moi quoi, un cas victimisation, il y a un cas qui trouve beaucoup de pays. Mais seulement là, c'est nous arrivons à un point qui vraiment trop beaucoup à cause tout bord, tout côté que nous virer, c'est tout qui nous tendait. Pour setup pour faire ça programme nous gars si t'as quantité input from différents monde il y en a même qui choose pour autres pas common à cause d'autres paix added victimisation quand il y a spread pété deux autres familles aussi anyway nous comprenons autres situations mais seulement ça bon problème victimisation il vraiment trop beaucoup
faudrait nous adresser. OK? Mais là présent pour juste pour lighten the mood un petit gain, il y en a quelque chose qui en Mozambique mettait un post qui Mozambique fait sur Facebook sa semaine. Miss Angelina Elizabeth qui anyway mon ali vraiment il y a quelque chose qui est vraiment funny et moi je suis content passe la partage avec bonne petite qui pan ali. Il est titulé Seychelles Unique Seychelles My Seychelles. Anyway, this is certain point, mais seulement from a point of view humoristic sur les. So, moi pour commencer par ça là. Ok, Seychelles. So, nous nationalité plus arabe et Seselwa. Langage qui a causé Seychelles, c'est Oceanish. D'après nos présidents. Staple diet, black flies. Black flies bien pacté avec protéines, apparemment. Activité économique principale, plante poisson. Status économique, 40% self-inflicted poverty. Biggest criminal, dog slaughter mastermind. Head of state, election fraudster. Best pest control practice. Teint tout la lumière, vive le fait noir. Environment, great beaches, sea and sun. Meilleur investment, non asile for sale, un roupi saken. Nous national anthem, Bill Loli. Nous national dance, Pile. Yes, Angelina, I like that one. Anyway, là, nous pour continuer, nous pour enseigner avec l'autre entrevue qui a fait par M. Tex Albert avec Madame Josette Waro. L'Angleterre qui Josette Waro, c'est belle-sœur Gérard Waro, qui est une victime, actually ultimate victime, ça qui est victimisation. Et leader ça a une paix avec son la vie. Qui encore pareil, mon répéter, pour continuer à répéter les actions qui m'ont gagné, ça bonne quelque chose, faudrait y arrêter. Dans toute son forme. Whether il touille du monde, whether il rasse du monde son job, whether il bat du monde, par rien, il coupe CV du monde, bonne quelque chose comme ça, faudrait nous arrêter. OK? Anyway, nous pour continuer, Josette, lui, même sa semaine, moi quoi, semaine passée, il écrit un lettre Premier ministre d'Angleterre pour at least say what they said support pour faire changer ça quelque chose. So. Yes. Hello, Josette. Hello. Hello, Josette. So, yes, unfortunately, we had to cut off earlier on due to poor connection. So, for our listeners, we have online with us Josette Waro, the wife of Ralph Waro. Ralph is the youngest brother of Gerard Waro, who was assassinated in London on the 25th of November, 1985. 29th of November. 29th of November. Okay. It seems to be imprinted in all our memories. Yes. So, Josette, we're saying that you've been, along with Ralph, keeping this Facebook group. The memorial site. Yes, we started the memorial site for Girard because Ralph and I have been, we were active in politics after Girard was killed, but then we stopped for a while for personal reasons. But then for a few years, years went on and I decided that perhaps we should keep the memory of Girard alive. So we started the site. And the site seems to have grown. Although we wanted to keep politics out of it, it doesn't seem to be possible to do that. But it grows. It seems to grow every day, that site. It seems to gain a lot of popularity. Although a lot of people were afraid to put their names there in the beginning. Yes. But, well, yeah. We've had Ralph on air with Radio Divan Sanzman, Seselwa in l'air pour koze, and he did a very powerful, moving testimony of
Gerard, and we've put that on air, both SoundCloud and YouTube, that people can access through our Facebook page, Radio Divan Sanzman also. And we generally trying to how can I say, mobilize awareness and trying to get more Seselwa pushing for truth and eventually healing and sort of reconciliation in terms of the nation. I mean, we saw Bishop Chang Him himself, whose brother was assassinated on the 5th June 1977. Last December, in an interview with Today in Seychelles, said that over the last 38 years, the governments from SPUP, SPPF, and now PL, which is essentially the same group, they have not really made efforts, I mean, visible efforts to try and reconcile and reunite the population that's been divided since the coup. Silence appears to me as a total disinterest, really. I don't think anybody has made any effort whatsoever. In fact, all the effort seems to have been made from our end. We've been willing to talk, but nobody seems to come forward. It's just a constant a barrage of I don't know. It seems to say that there are two groups, and there's just constant insult, against each other rather than getting together and talking. Well, there's been a certain stonewalling, and they've been biding the time, and even as I said a year ago, probably buying their time. I mean, when we see what's been going on in the elections. But anyway, so we saw that last week you made a personal move by writing to Prime Minister Cameron, expressing your concern with the recognition of James Alex Michel as having been re-elected in Seychelles. Can you tell us a little bit more about that? Yes, as I said earlier, I thought it was wrong of Mr. Cameron to give legitimacy to a corrupt process like that. I mean, here in the UK, we have real democracy in practice. And I can vote and, without anybody intimidating me or paying me to vote for so-and-so. And, and I think I would like to see the same applied in the Seychelles. Mr. Cameron must, he should support the people who are taking this case to court. Definitely, especially considering the right to question these malpractices. Definitely, especially since the margin by which James Michel apparently won was only 193 votes, and it has been contested from the same moment that the results were announced, that the Reverend Wevel Ramkalawan signified to the Electoral Commission that he was contesting the results. So I believe that very strange. His advisors, maybe it's protocol that they have to say congratulations, but I think it's rather strange if half the population is questioning the result and then Mr. Cameron comes in there and says, congratulations, well done. That's why I decided to write that letter. Yeah. And I think a lot of Seselwa people living in the UK should actually send their own letter as well. If you have the letter with you, would you mind reading it out to us so that, people might hear it even if they haven't had access to reading it, please? Yeah, of course I will. I will read it. Yes, please go ahead. Okay. It is with regret that I have read that you have recently sent a message to congratulate James Michel on his election victory as the President of the Seychelles. As you are well aware, the last presidential elections that were held on the 18th of December 2015 in the Seychelles have been contentious and are disputed. Following allegations of widespread vote rigging, bribing of voters, and intimidation of opposition voters, the opposition parties have referred this matter to the courts in the Seychelles. The case is ongoing. The government of the United States of America has raised serious questions about the validity of those election results and has called on the regime to address the concerns raised by the opposition. These elections, as with previous ones, have followed very much the same pattern of irregularities by the ruling regime,
Ever since, Prime Minister John Major played a major role in forcing the return of multi-party democracy in 1992. My family is of Seychellois descent, and my husband was exiled from Seychelles by this very regime that has held an iron grip in the Seychelles since they usurped power in the Seychelles on the 5th of June 1977. His brother, Gérard Waro, who was the leader of the exiled opposition, was gunned down in the streets of London on the 29th of November 1985. This case has yet to be solved by Scotland Yard. Previous to that, agents of that regime had illegally bugged his house on British soil. The current regime in the Seychelles has changed very little from the one that usurped power in 1977. James Michel was one of the ringleaders in that coup that eventually led to the imprisonment, forced exile, and disappearances of many political opponents. Frankly, we are deeply dismayed by your congratulatory message to James Michel and his regime, especially as those election results are still being contested in the courts. While I applaud the stand of the US government in this regard, we feel that your message, which is tantamount to one of support and recognition for such a regime, was ill-timed and is a complete betrayal of the conservative values of democratic, responsible and accountable governance that is the very essence why we vote Conservative. This regime and its supporters are now using your message, pasting it all over social media as a ringing endorsement of them and their methods. We wish to express our disappointment and urge you as both a Conservative and Prime Minister of Britain, one of the world's oldest democracies, to be more critical of that regime so as to help in the ongoing struggle to establish real democracy and transparent governance in the Seychelles. Yours sincerely. Okay. So that letter you addressed to the Prime Minister. Mr. Cameron, yes, I posted it to him. I'm waiting for my answer, and when I do get an answer, I shall share it with everybody. Okay. So you haven't had an answer yet. And that I mean, you sent it by snail mail, as they say? Yeah, it's snail mail, yeah. Yes, I did. But it only takes a day to get to Mr. Cameron, but I think it has to go through all the different sections of his office before it actually reaches him. Yeah, I would think so. Yeah, but it's attention to the Seychelles a bit, and I think. Yes. But I mean, congratulations, because you've written an excellent letter, and you've how can I say, you've cited the situation very well. And have you had any reaction from other people? I mean, other Seychellois? Yes, I have actually. Some people have written to me, and they've said they've been inspired by my letter, and they will be also writing letters. So which is a good thing. The louder our voices are, the better it is. Definitely. I believe that the diaspora, the Seychellois who are overseas, many, if not most, have left Seychelles after the coup d'etat. Some, I mean, like forced to leave by the regime, who at the time was, I mean, Albert René several times have said in public, those who do not agree with what is going on in Seychelles, that is after the coup d'etat, they can leave Seychelles. I mean, some like your deceased brother Ralph, or Ralph, or I mean, for that matter, even Gerard were exiled. I mean, after imprisonment, and so definitely that I mean, the technology that we have now, the internet, social media, is enabling citizens all over the world to connect. That's it, one humanity, one planet, and even if we're not living in Seychelles, we consider ourselves a part of that nation as well. It's our right to help improve things in Seychelles. I always say that, I mean, Seychelles can become an example at so many levels for the international community. I mean, when we consider that we have barely 100,000 people in Seychelles, I mean, in terms of the culture of peace, in terms of thriving ecological sustainability, I think we can do much better. But with the nation that's been divided by the coup d'etat, that's what's hindering us.
I think the people of Seychelles have been carrying Alberine's anger and vengeance for a long time, and I think it's time for us to leave him and his vengeance behind and move on. And at the same time, I think I'm very pleased with the united opposition back in the Seychelles. I think they're doing a good job, very well done, because politics is just a stressful, time-consuming, thankless task, Yes. as we know. And I think Ralph and I were thinking that perhaps the united opposition back in the Seychelles should try and include the diaspora, all the exiles, all the people in the Seychelles overseas. We were thinking that perhaps they should set up branches in different countries, like in Canada, in the UK, in Australia, and so that the Seychelles can back in these countries can also help and keep in touch with what's going on back in the Seychelles. But it could be a branch of the United Opposition Party, but based in the different countries. And they could write letters like I have done to their members of parliament and different governments in the countries which they live in. Definitely. I mean, how can I say, the United Opposition, the leaders, they have come together. We've seen them, in this protest march against the Seychelles Broadcasting Corporation. That they were together on that and on different files, but I believe that we need to see a more concerted action. That's right, and it's very important that the Seychelles overseas are also included, because they're natural supporters of the opposition back home. They need to include the people on the outside. That will make the numbers even bigger. It'll make the Seychelles nation much stronger, I think. Definitely. I mean, we have even, for example, I've seen with the election of the new Indian Prime Minister Modi that there's been this conscious effort to try and rally the Indian diaspora all over the world, So, more so for a nation of barely 150,000, where if you include everyone living all over the world, we need because many of those people overseas, many Seychelles have skills, education, ideas, and resources that would be very helpful to the political, social, and economic development of Seychelles, and they want to get involved. It's important that they are included. Well, definitely, and I hope that as the voices of the Seychellois overseas are being heard, made to be heard by such initiatives as yourself, writing your letter and publishing it through the the Facebook group Seychelles Hero Gerard Waro that you've been keeping for so long, and through our own little initiative here from Montreal. Through the courtesy of Nicole Valentin, who's been running vibecityradio.com. Congratulations to you all over there as well. Yeah, that's it. I mean, he's been doing that. Essentially, it's been DJs from all over the world running music programs, and he felt the need to support the people of Seychelles. It's very good. It's very positive move. Yeah. And we see only 2 days ago, I noticed that UNESCO has declared an International Day for Radio, and on Saturday there's going to be a conference in Ottawa, which most likely Nicole and myself will attend, because it's highlighting the importance of radio still, even if we have different media. But radio broadcasting has taken a whole different dimension. We don't need to have a big studio. I mean, the equipment. It's good to hear voices, I think, because although we've all been writing on Facebook and sending messages, and the past since 2009, since I've started the site, it's good to see people talking on Facebook, but it actually makes it more real when you hear it on the radio. Definitely. Yes. It brings in another dimension. That's right. Ourselves at Radio Divan Sanzman, Seselwa in l'air proposé, we're going to try and keep it audio. Because we're mindful that people in Seychelles are being, how can I say, the cost of internet
and the amount of data that they can download makes it a bit prohibitive. So that's why we're going to maintain our service. I mean, our program as a radio program. Yeah, which is a good idea. Yes, everything helps. All communication aimed at the Seychelles is helpful. Seychelles needs to be free, Tex. Definitely. I mean, free and enabling everyone, empowering everyone to contribute freely, to express themselves, and to participate as proud Seychellois. I mean, the sort of feeling that we had at independence, I mean, 29th of June 1976, which unfortunately was dashed barely a year after by the coup d'etat. Like the old cliche says, okay, if you love something, then you must set it free. So if James Michel really, truly loves the Seychelles and the Seychellois people, then he must set them free. He has to let it go. And now, as much as I believe that the Seychellois people must have confidence in an alternative, and such an alternative is being presented now by the team at l'Union Sanzman. I believe that the supporters of PL, who are also, I mean, almost half of the population, need to feel inspired by the alternative, need to feel that there's a vision for a better Seychelles, for a united Seychelles, and to have the confidence. And people like, I hope that people like Albert René and James Michel and others may also have that confidence. Yes, because I think the people who are with Parti Les Peuples, I think it's a fear that if another group takes over, they will be victimized, which is not true, because people in the opposition wouldn't want to repeat what has been going on in the last 38 years. Exactly. I can understand people wanting to hold on to their positions, their powers, and in particular their money. But you have the bigger picture now. They should move on. Yes, exactly. I mean, and we saw, I mean, Ralph shared a few weeks ago when he was interviewed by Radio Divan Sanzman, how it was impressive to see the process of truth and reconciliation happen in South Africa, chaired by Bishop Desmond Tutu. Now, I think this can happen also in Seychelles. Indirectly, we all related from near or from far. We all know each other. And we are a figure of 8, Tex. We are the figure of 8. Yes. Exactly. Now, at this point, Josette, is there anything else that you'd like to touch on before we wrap up? I think I've said most of the things. All I have to say is that like I said, James Michel needs to set the country free. He says that he loves the Seychellois people. He loves the Seychelles, and he must set it free. Let it go. Let the people rule themselves. Give them a chance. Give the other side a chance. Nobody's going to victimize anybody, and certainly, apparently somebody was going to be dragging people to the streets. This is a lot of nonsense. Nobody thinks like that. Definitely. And as more and more Seychellois are expressing themselves through the social media, even in Seychelles, I mean, Today in Seychelles is doing a great job. I believe, is Mark your brother? No, Mark is my cousin. Mark is your cousin, yeah. Figure of 8, Tex, the figure of 8. Yes. And we saw that there's a new editor now for Today in Seychelles, a Seychellois. Before that, there was a Mauritian lady who did a great job. But we're happy that Russell Vidot is now the new editor, and we're looking forward to Today in Seychelles. He does. I think Ralph mentioned that he knew him, and yes, it's good to see new people coming on the scene. Yes. It's thing, and after all the sufferings that the people have gone through, I mean, Ralph in particular has suffered a lot. He's lost many members of his family, but we have to move on, and we have to look at the bigger picture. We have to take into consideration that
Seychelles is a country that needs to change and be part of the like the rest of the Indian Ocean islands, because at the moment it's just stuck in a time warp. And we need to rise to the call. I mean, it's almost like a call that a small island developing state like Seychelles has with regards to where the planet is, where humanity is. That's right. We have to realize that at our level, the size that we have, and the fact also that we are an archipelago, that we can be an example of how we have a fully integrated, well-blended, sort of multicultural society. Yes, that's right. It's a fantastic way of living. Everyone gets on with everybody else. You don't have any segregation. It's a perfect little world. You just need help to make it more perfect. Yeah, and that will happen for sure once the other 52% of the population are enabled to participate fully in the life of the country. That's right. The people need to come back. The Seychelles need to come back. You can't keep having this division because it's not helping anybody. It's hurting both sides. People need to unite now. Yes, and as we all get more involved, I hope that a vision will be ironed out that will be able to rally the greater majority of Seychellois. 65 and more % of people can rally around that vision, and we can really, take Seychelles to another level. Right, I think the tsunami of change has arrived. Nothing's going to stop the change, so let's move on. Yes, that's right. And thank you for your effort, and also pass on our thanks and gratitude to Ralph. We're very happy to see the two of you putting out those editorial pieces that helps us in our reflections. And as we each contribute, it'll be better for all of us. That's right, and thank you very much for all your effort, Tex. You're doing a good job. So thank you. Have a great weekend, a lovely weekend in London. Thank you very much. Same to you over there. Okay, thank you. Bye-bye. Allez mon ghetto, mets-moi dans ma nation, pour laisser gagner comprendre, du manière où la vie était, si mon a fait comme on dit, rempli solo nous pays. Moi mon pas dit comme ça parce que nous n'est le même pays. Seulement qui m'ont remarqué, pour faire l'ombre avec nous, à cause où manière vivre, il y a une bande plus drôle. Si nous guettons les ou monter, pareil les ou descendre, commencer avec tout tailler, tous les deux y pareil, les ou apé aller, si mon y quoi ou apé vini, tout y va avec ou derrière, il n'a pas une différence. Dispute, pareil les ouvriers, dis mouni quoi ou à pleurer, pour la joie et pour la tristesse, tout ça là y pareil, si c'est ou en colère, pas gagner comprendre comment on peut aider. Des bouts, quand même ou loin avec nous, nous voit ou l'homme même comme un géant, ou les pieds ou les bois ou la tête, tout ça là y paraît, policier ville ou pas gagner comprendre qu'on tout guetté.
mazine, que toi aussi en salon droit. VibecityRadio.com, Radio Divan Sanzman, Brian le mic. Par exemple, il fait que attendez, ça ti Madame Josette Wao qui peut donner nous son point de vue anyway qui peut passer Cécile. Présent par nous tin promet nous pour follow avec l'autre entrevue qui nous fait cette semaine avec monsieur Pat Pilé. Entrevue quand il fait par nos collaborateurs locaux, monsieur Jacques Paul qui a vraiment fait un bon job et encore si vous écoutez monsieur Pilé les temps causé pour tout ça va un point victimisation qui nous couvert aujourd'hui un peu dans nos programmes et l'autre quelque chose qui m'a content point out c'est qu'il ça entrevue avec monsieur Pilé il y a une entrevue qui en anglais la raison pour ça c'est il pas nous pas décider comme ça pour faire interview en anglais. Les raisons que nous faisons en anglais, c'est que nous au courant des dernières semaines, là, nous avons beaucoup de demandes from sources médias internationales et aussi bonne organisation, beaucoup de l'organisation de droits humains, l'organisation démocratie, qui sont content de plus attention qui peut passer Cécile, mais seulement avec nous programme radio, mais il y a une structure avant avec this content en créole. Ça baille le langage si vraiment pose un problème pour les autres. Ce qui nous décidé pour faire, c'est pour intégrer un peu plus contenu en anglais pour at least permettre les autres organisations, les médias, at least capable de piggyback quelque chose qui nous fait pour les autres capables d'appliquer plus pression encore. Le gouvernement. Il n'y a pas d'expression comme si Seselwa et présent, il y a une impression plus internationale. Et pareil, des gens qui follow nos groupes Facebook, peut-être une cas remarqué. Nous pas changer mais nous modifier un peu nos programmes. Présent il RDS International, Radio Divan Sanzman International. Ça de quelque chose qui moi suis content pour votre attention là et pour la comme là nous pour enseigner avec nos interviews avec ton Pat. Here we go. Quand même de team sabotage, meeting, ça va vilain c'est ni film. Nettoyage de sec, les samples de sortie par film. Reprends nous pays, par le satire, nous manifestons positif, nous manifestons clean. T'as pas fini par donner pour passer en action. La dire nous pas faire, nous pas faire pour un vrai champ. Sa qualité couillon, bonne man, nous pas plein de poissons. Tout dit mon film, donne moi ensemble, la sensation sans les genoux. Bilé, biloli, les genoux. Bilé, biloli, maman. Bilé, biloli, n'importe moyen, n'importe façon, maman, nous. Biloli, arrive, bilé. Faut pas de piler, la boîte votée. Si nous gagnons, c'est loi nous voter. Ça va nous escobar de pour besoin d'exister. Parfois nous n'avons pas changé, mon mari refusé. À cause d'elle, pas de bébé, pas de problème. Toi, tu fais nous dire ça de vider. Toi, tout le monde dit tout caca, toi. Les toi, les cas d'essayer si ça peut maman, nous piler. Piloli, encore. Piloli, quoi? Piloli, n'importe moyen, n'importe quoi, sans maman, les gens n'arrivent pas à voter nous. This is Jacques Paul of Radio Divan Sanzman. Today we have Mr. Patrick Pillet of l'Alliance-Seselwa, also l'Union Sanzman. And today we have the honor of having Mr. Pillet to answer a few questions for us. First of all, I would like to ask Mr. Pillet, first of all, how do we define victimization in Seychelles? I mean, in terms of what kind of tools they use to victimize people? Well, it's when a citizen is denied his constitutional right in any form whatsoever, whether it be in education, in employment, in terms of freedom of speech, any of the basic rights that a citizen is entitled to. It could be in housing also, employment, etc. I think the most common way that is practiced in Seychelles is when somebody is not in accord or does not support a certain political view. In other words,
is not a torchbearer or a supporter of the ruling party, then they try all kinds of means, subtle and not so subtle means, to try and victimize the person or the individual or the family sometimes, because simply they're not of the same political coloring or belief or affiliation as the party in power. And there are many, many instances, and I'd like to say that this is not new. It has been the case since I was in government, and I can give you many examples where I've had to fight this, and it continues to this day. Perhaps now, with Michel, it's more pronounced than it was with René. Mr. Pillay, you have stated that victimization, and everybody knows that victimization has been going on in Seychelles for a long time. But in your experience on the political scene in Seychelles, how would you describe the practice of victimization by the ruling party, Parti Les Peuples? How has it changed over time, in your view, if there has been any change at all? Well, I don't think it has changed very much. There is a clearly defined structure. There is a security team based at State House. If somebody applies for a job, or if somebody applies for a piece of land, if somebody applies for a house, this name is sent, or the list of names is sent to Maison du Peuple, which is the base of the party, Parti Les Peuples. And from there are specific individuals who will contact the MNA, the member of the National Assembly. They're all SPPF except for David Pierre, who is also pseudo-SPPF, or the DA. The DA is really the administrator of the district, the 26 districts that we have. Once this list gets to them, they will then scrutinize and screen the various individuals. In other words, they'll talk to people, they'll visit them. Most times they will already know that this people is with us or not with us, the famous formula that is used. Once this is verified, they will send the feedback to Maison du Peuple, who will then inform the state security in State House, who will then inform the various ministries or departments of government that this person is not suitable, has not received security clearance, and therefore should not be given the job, should not be given a house, should not be given a land, etc. There are some times when they are very subtle and they will tell you that the vacancy has been filled, or you don't meet the criteria, or other reasons. Other times they'll tell you, if they want to be mean, or if you're particularly vocal or very anti-government, then they will tell you straightforward, well, you've not had security clearance, really just to get you hyperventilating. So, in other words, what you're saying, this is basically a teamwork right from the top to the grassroots level, where they have a team that is specific. It's like basically like how you say this, a killing machine in the sense of preventing people getting access to their rights. It's very, very well structured. It's been created over a period of time, and the people at different stations in that process have been carefully selected. For example, the person in Maison du Peuple will have a master list of all the people in the district, and he is the person who will easily, if they say Jacques Paul, he will know Jacques Paul is from Belazar, certainly opposition, and if he's asking for a piece of land somewhere in Damlewa, no. So it's a very structured, very carefully thought out structure and process, with actors along the whole line that are very well and carefully chosen to ensure that things work. Okay, so in your case of l'Alliance-Seselwa, your party, which you lead, and also in more general terms, like of the alliance, l'Union Sanzman, what are you doing about these issues, basically? Well, we've said to all our supporters and all Seychellois indeed, who actually feel they have been victimized, to come to us.
they can come to us. Alexia Amsbury, who is a lawyer, has also said they can come to her. We've had people coming to us, and in two cases that we've had very recently, one is the case of former police constable Nicole, what is Nicole's second name? Nicole Locklim, who receives a letter from the police officer in charge of HR informing her that her wish for discharge has been approved by the Commissioner of Police. She's never asked for discharge. She's never wanted to leave the force. She doesn't have any issues with regard to discipline or misconduct in the force. It is simply a case of victimization by the police because Mrs. Nicole, what's her name? Mrs. Nicole Locklim is a supporter of RDS-Seselwa. What we've done is we've made a report, a full report. We've opened a file in her case, and I have written to the Commissioner of Police wanting some clarification, an explanation of how can you discharge a person or approve her discharge when she's not asked for discharge. She's not resigned. She's not asked to be terminated. And you simply ask her to bring back all the possessions that she has that belongs to the force, and you've discharged her. So far, we've had no explanation. We've had other cases of victimization where parents have felt that their children, their daughters or sons, have not been accepted in post-secondary institutions for further education because of their political beliefs or because of the affiliation of their parents. Sadly, I've written to the Minister of Education, Mrs. Matsuzi Modo, to ask for the criteria that is used to accept students in post-secondary institutions like the Tourism Academy, SIT, etc. Again, I have had not even an acknowledgement, which is my right as a citizen, as a former teacher, a former education administrator, as a former Minister of Education. She has not even had the courtesy to answer or to acknowledge this. The victimization continues, and we're telling all our supporters, all Seselwa who feel they are being victimized, to come to us and we'll take up their case if we have to go to court. The letter I wrote to the Commissioner of Police, I've actually sent it also to the Human Rights Commissioner, to the Ombudsman, and again, none of them have even had the courtesy to reply to my letter. Concerning the Human Rights Commission and Ombudsman, I guess this is another topic that will come up in the future because since these offices, they exist but they are dysfunctional. Now, basically what you're saying, the victims must do, first of all, is come forward. Come forward. Because we know in the past there's been so many, countless people just suffering in silence and don't know where to go. So you are saying basically is come forward, come to the parties, come to l'Union Sanzman, and the matters will be taken forward. Absolutely. We have human rights lawyers, we have lawyers who will take up their case. Alexia Amsbury is particularly interested in these cases because she's been fighting very hard for human rights, especially the rights of women. So the first thing that they have to do is to come forward to one of us and tell their story, and we will follow up. Mr. Pillay, lately we've been having a couple of little, how can you say, we have some subjects that's come up. I guess you could say it's been part of victimization in Seychelles also. There's a case of Mr. Talma in Praslin, where for 20 years he's been fighting to try and build on his own land. And recently, the Constitutional Court, I believe, was it the Supreme Court? I'm not sure, but the Supreme Court threw out the so-called development plans for Praslin, and basically cast the Ministry of Land Use and Mr. Leone as minister in a very bad light on the situation. What do you reckon happened there? Well, I think
for a lot of us Seselwa, we celebrated. I certainly did, because there are ministers like Leone and Morgan and Edith Alexander, who think they are God's gift to Seychelles, when they really are arrogant, really shameful in their conduct, and absolutely useless when it comes to fairness and serving the people. People are elected into office or are nominated into high office, such as ministers. They're there to serve, not to be self-serving, but to serve the public who have put them there. The president and his government have been elected there, and they are servants of the people, not the ones who are going to victimize and punish people according to their own whims and fancy. In the case of Minister Leone, we all know about all the shenanigans that go on in the Ministry of Land Use and Habitat. We've had a lot of examples, and at last, the Chief Justice, in her wisdom, has given him, Christian Leone, a good smack on his pipit, which is Creole for his bum, to tell him that he's most unreasonable and his land use plan for Praslin is null and void. It's not applicable because he hasn't gone through the due process as the law demands. I understand that he's very upset, he feels humiliated, and so he should be. He should be ashamed of himself. We are all happy that Alwyn Talma had the courage to continue fighting for 20 years. And 20 years, my friends, is not a short time. It's a long time in the life of a man who has had his assets, wanted to develop his assets, has simply been victimized, been hindered in the process simply because he was not a torchbearer of the ruling party. So I think there is hope. As I've said in one of the articles I wrote in a weekly here in Seychelles, we now are daring to hope that a lot of us, including myself, who have been told that you cannot develop your land for absolutely silly reasons, in my case for batty reasons, by Minister Morgan, we have hope that now we have recourse to the courts and we will see justice. I have hope, and I think Seychelles will never be the same again. Another point that we've had concerning an example of victimization lately is the youngsters in Praslin, the young artists. They had a location in the district administration building there to do the recordings and let their creativity run free. It seems that some artists during the election campaign, basically, on both sides we had different artists, they're creating songs for parties and songs for their own support wherever they support. Yes. Left, red, green, blue, yellow, wherever. Yes. Which we expect is normal because everybody has a right to freedom of expression in Seychelles. But unfortunately, we've seen there was these guys in Praslin had a recording studio there. Just right after the election, they told pack up and move out. Do you reckon this is justified in a so-called country where the human rights is supposed to be enshrined in the Constitution? Absolutely not. Well, first of all, let me say that the community center does not belong to the Lip-Bip political party. It belongs to the government, and therefore it belongs to the people of Seychelles. This is a clear case of victimization. I know one of the lads who has been booted out of that community center is Nicolas Follette from Praslin, and he has composed a number of songs for us, which of course are songs that we would call in French engagés, in that it supports RDS-Seselwa, and he's amongst the group that has been booted out. I have said to other leaders in the opposition that if this continues, we should now, which we're doing, we should document all these cases, and at the right time, we should have another protest march. And this time, flood Victoria to show this government that they're not going to treat us as morons. This is clear victimization because
The studio has been operational for a number of months. It was also helping the youths of Praslin, the artists of Praslin, to use it for their creative songs, their lyrics, to put music to it. And it was useful, and we had hopes that it would encourage artists in Praslin to keep away from antisocial behavior and to be doing things that are positive. Unfortunately, this is clearly a victimization because they are not all Reds and torchbearers of the ruling party. And this is wrong. We have seen again this week in the papers that seems to be another case of victimization in Seychelles. We see victimization happening at all levels in society. Even at the University of Seychelles, there's a lady, Mrs. Jema Simeon. This lady has a PhD in applied linguistics and research, and she held quite an influential position at the University of Seychelles. From what we've gathered is basically she found that there were some unfair practices happening in the university, and she decided to take it upon herself to inform the president, who's supposed to be the chancellor of the university, and she let also the minister involved know of what is going on. I believe it was the Minister for Employment and all that, to know what is going on. Apparently, she's been summarily dismissed. Again, this shows you what kind of a regime we have in Seychelles. The Vice Chancellor is a foreigner. Apparently, there's been unfair practices happening, marginalization between Seychellois and foreigners at the university, from what I've gathered. And when you look at it, instead of, she wrote to the president as chancellor and the minister of employment, basically keeping it within ministerial and government level. Instead of getting a response and to her grievances and see what her problem is, what she got was basically just a summary dismissal. I believe she's taking the case to court or tribunal, but I don't know much details about the situation. But again, doesn't that show you the kind of level of discrimination and victimization that goes on in Seychelles? Actually, to be perfectly honest, I don't know Dr. Simeon. I've read her letter because she wrote a long letter in one of the newspapers, I think Today Magazine. I've read it, I've heard about her case. I don't know very much. I'm waiting and I'm hoping that there will be an inquiry. If she has been dismissed summarily, then there has to be an inquiry by government, either the Ministry of Education, under which the university, I presume, falls, is the parent ministry, or the Ministry of Employment, or at the very least PSAB, which is really the body that investigates unfair practice or malpractices with regard to public servants. So I think in this case, I would prefer to wait until the details of the inquiry and the sides of the dean, the vice chancellor of the university are heard before I comment. But in any case, any form of discrimination, if it is a case of a person being discriminated against, should not be tolerated. But in this case, as I say, I know very little and would rather not comment at this time until such time as a proper inquiry is conducted, which I will follow with interest. I believe at this point in time, since she has a matter going on with tribunals and courts, whatever, I guess it's in her interest that she doesn't really talk publicly about the matter. But anyway, we're going to go another sad incident that happened this week again. I won't call it a direct act of victimization, but it was an accident, a very sad accident. But to the father of a person who was victimized, a person who lost his life in Seychelles, who got brutally murdered by the regime, Mr. Simon Denus. This week, his father was involved, got hit by a motorbike being ridden by a police officer, and unfortunately, he succumbed to his injuries. Now, it shows you, after all these years, since the 80s,
we have Altona Chin's mother who's passed away. Now we have Mr. Simon Denous' father who's passed away in unfortunate circumstances. But it shows you over all these years, these people have been trying to find the truth about their sons and daughters. What happened to them? How, under what circumstances were their lives taken away by the regime? They never got an answer. It shows you that the powers that be has been bidding for time. And even just the last couple of days, I saw a comment on Facebook and say they've been buying time. If you look at the budget, the excessive budget expenses, surpluses that they spent in December for the elections, they've been basically buying time. And sadly, we find like the parents of the people that's been victimized. Actually paying the ultimate price of their lives. Sadly, they go to their graves without an answer. Now, how would you comment on this? The situation that these people are going to their graves without an answer. Would you say a time for the Truth and Reconciliation Commission is due in Seychelles at this point in time? Well, actually, Jacques, this is the first point that I'd like to make. One of the key parts of our election manifesto in December was the setting up of a Reconciliation and Healing Committee or Commission, because we felt that we cannot move ahead in any form, whether we talk of democracy, good governance, etc., unity and peace, unless we know the truth about the nasty incidents that happened in the past. Unfortunately, the government of the day has refused to set up any commission. They've done nothing whatsoever in terms of moving towards investigating the deaths, the disappearances. We all know that Simon was tortured before he was placed in a car with his South African friend, and a bomb was placed under the car. I actually happen to know, and people know, the team, at least two of the people who were involved. They are chronic alcoholics now. They want to ask for forgiveness. One of the things I was hoping that had the opposition won the election, we would have, this is one of the first things we would have done, and Mr. Denous would have been one of the first persons who would have heard what happened to his son, and who would have been able to perhaps give closure to this whole very sad incident, and perhaps also in his Christian wisdom would have forgiven those who would have confessed to having tortured and killing him. Sadly, this will not happen. My hope is, I have found out today, I rang a friend of the Denous family, and I'm told that Simon has still got one brother and two sisters who are alive, and I have every hope that the day will come when the chaps who actually organized the torture and murder of Simon Denous, who I consider one of the real heroes of Seychelles, will have the chance to ask for forgiveness in front of a commission and be forgiven by the siblings of Simon. On a last note, Mr. Pillay, we've seen recently, I don't know if you've come across a letter of Mr. Josette Wao, who's written a letter to Mr. David Cameron, Prime Minister of Great Britain. You've been the Seychelles High Commissioner in London, and I'm sure you are very familiar with the inner workings of the powers that be in the country. It came to our attention recently that apparently Mr. David Cameron basically congratulated, de facto recognizing James Michel as being re-elected as the president of Seychelles, while there is still a court case going on questioning his legitimacy. Now, what are your comments on this? Was Mr. Cameron ill-advised, or is there something else going on?
Well, first of all, let me just say I have read the letter, and I must congratulate Mr. Joseph Wao for having had the courage to write to the Prime Minister of the UK, and I dare say that this will be followed. I understand that Mr. Roy Fonseca, who served for a long time in the British forces, is going to write to the Prime Minister as well. I think this is the route to go. You see, the Brits have got a system of democracy which is receptive to all kinds of concerns, especially when it concerns human rights and democracy. It's one of the oldest democracies, and as I say, I've lived there, studied there for more than 8-9 years, and I think the letter from Mrs. Wao will certainly not go unnoticed or unattended. The more people, my comment is, the more people who write to Mr. Cameron to inform him that he was ill-advised to recognize this government which is illegitimate, whilst the Constitutional Court case is still ongoing, the more people who can do that, the better. We in RDS-Seselwa are actually thinking of writing a letter to the Prime Minister in support of the case of Mr. Joseph Wao, who very eloquently has articulated how Mr. Gérard Wao, who was a true son of Seychelles, a true freedom fighter, a true fighter for democracy, was gunned down. And I am sad to say that some people who were associated with him in London, associated with the movement where he was creating awareness and sensitization to the people in exile about conditions in Seychelles, some people are now openly colluding and working with the government for money, for payment, when at the time they were supposedly freedom fighters like Mr. Wao and close friends of Mr. Wao. I think it's very sad to see that people can change and bury their principles or throw away their principles for the sake of money. They've simply been bought by the system, and this is very sad. But I would encourage groups, individuals, organizations, NGOs that are fighting for human rights to write to Mr. Cameron as well. I can assure you that the Secretariat in the Prime Minister's office will consider all letters, will respond to all letters, because unlike here, this is a democracy that works. Mr. Pilet, it was a very interesting interview. On behalf of Radyo Divan, Radio Winds of Change in Seychelles, I thank you for your time. Thank you. Jacques, I look forward to the next interview, and I wish all those who are behind the Radio Divan all the best, and keep at it. Don't lose faith. We will get there. Thank you, Mr. Pilet. Quand même que tu sabotes un meeting, ça va me violence et ni film. Nettoie sur des sacs, les samples de sortie par film. Reprends nous pays, balance sa taille, nous manifestons positif, nous manifestons repris. T'as pas de fini par les mairies pour passer en action. Gagnons sur pas pépé, nous pas pépé pour un vrai champ. Sa qualité couillon, bonne man, nous pas plein de poissons. Tout dit, mon film, John, nous ressemble à ça sans l'état nous. Pile, pile, les gars, pile, pile, maman, pile, pile, n'importe moyen, n'importe façon, maman, nous. Qu'arrive, pile. Vibe City Radio, Radio Divan Sanzman. Nous tu peux écouter M. Patrick Pilet qui tu peux causer avec M. Jacques Paul, Cécile. Et par exemple, entendez encore, nous adressons vraiment ça problème victimisation. Et par exemple, entendez M. Pilet, une cause de son stricti, sa victimisation pour dire qu'il y a un stricti qui sorti depuis en l'air. From top to bottom, il y a quelque chose qui est bien organisé, qui est bien rodé. Ça qui est bon life. Anyway, nous arrivons à la fin du programme. Nous sommes contents d'inviter Dimon encore pour
Continue du monde, continue faire grossir nos groupes Facebook, ban qui déjà membres, si vous êtes capables, continuer invite d'autres bonnes amis, à d'autres bonnes amis, because l'union fait la force, plus non en plus du monde, plus facile, nous capables d'exercer plus en plus pouvoir. Les autres du monde qui peut-être pas écoutent nous, nous sommes capables tout le temps envoyer nous des demandes pour joindre nos groupes. Si vous êtes content, vous êtes quelque chose qui vous content passer avec nous, vous pouvez contacter moi-même, Brian Valentin, Nicole Valentin, Tex Albert, Terry Payet, John Denny. Passe ça bon content avec nous, nous parler, nous tout le temps à l'écoute. Tex, tu as les autres quelque chose qui vous content tout cela là, avant nous wrap up? Oui, donc nous remercions tous les auditeurs. Tout le monde, Seselwa, qui écoute nous, Sesel et partout à l'étranger. Nous avons pour dire vraiment depuis 38 ans, ça groupe SPUP, SPP, FPL, d'autres bien organisés pour rester au pouvoir, même si de plus en plus d'autres affaiblis. D'autres servir une technique victimisation qui commence depuis le coup d'État lui-même, assassinat, disparition, et là, d'autres pénalisent du monde, soit qu'il fait business ou bien qui dans travail, qui passe pour d'autres, mais il n'est plus à l'époque. Ça, à l'époque peut changer là. Et même, il faudrait que du monde, dirigeant PL, de réaliser, c'est besoin de passer à l'autre niveau. Un niveau que tous ces Seselwa est capable bénéficier, que tous ces Seselwa est capable respirer dans la joie de vivre et dans la paix. Encore, me répéter, si le pape François nous demande l'excuse pour mauvais comportement que les catholiques envers les autres chrétiens, les protestants, etc. Nous connaissons même Cécile dans le passé, des histoires comment il y a protestants et catholiques qui divisés, si un Allemand est de l'autre côté, si tout catholique est avec un anglican, si ça anglican pas converti catholique, c'est ça catholique qui gagne excommunié, etc. Nous n'est plus dans l'époque division là. Faudrait nous autre façon pour nous régler le discours qui y en a entre nous. Faudrait y en a l'unité entre ces lois. Nous avons différents points de vue. En tout cas, nous avons une cas aujourd'hui, côté carrière, côté victimisation peut encore passer Cécile, et un cas qui mérite de résoudre, un cas de disparition, assassinat, etc. Nous faisons appel avec Bandimon. Cette semaine, nous connaissons Cécile pendant State of the Nation Address, l'État de la Nation. Et nous pouvons écouter ce discours, M. Michel, avec attention. Nous programme l'autre dimanche, nous pour analyser un peu ça et nous pour voir qu'il y en a une déconnexion entre ça que M. Michel croit peut arriver dans le pays et ça qui peut arriver réellement. Il finit là pour traverser, pour nous passer dans l'autre époque. Laisser l'autre groupe dirige le pays qui a tracé côté 50 millions de dollars quand il disparaît, qui a vraiment emmène l'unité d'un pays. Bon, remercie les autres, tous ces Seselwa. Je remercie encore vibecityradio.com, Nicole Valentin, Brian Valentin. Remercie aussi Terry qui l'Amérique qui nous fait un bon entrevue pour nous avec Nigel Asba. John qui encore peut gagner un peu de problème adaptation. L'hiver, aujourd'hui l'hiver est vraiment mis ici, moins 27 degrés centigrades Celsius bon matin. En tout cas, c'est une autre affaire. Merci, passez une bonne semaine. Big up Vibe City Radio, big up the American sound. Tune in www.vibecityradio.com. Italia, comme ça y est déjà. La ça t'y fait que Vibe City n'allume. Pour t'aimer, non, nous pas péter. Vibe City fait autres connaître comme ça y était. Et vibration d'opi gazon d'été. Boom blossom. Johnny DJ Nico on Vibe City Radio. www.vibecityradio.com. Vibes man.
qualité. Yeah, man. Les wakwa book. No. Apaterios. No. Yeah. Hein? Voilà. Si Babylone est bandit fait, les esprits brûlés. Dans un douelle, nous parler si il est. Sauter pilé, si tous les autres pour les frères, coller, baguer les saignes, appelés. Si Babylone est bandit fait, les esprits brûlés. Dans un douelle, nous parler si il est. Sauter pilé, si tous les autres pour les frères, coller, baguer les saignes, appelés. À cause de Tinto, dans corruption, destruction, présence au pied enterré dans malédiction, oppression, pousse pression, l'eau nous génération, avec l'intention, mettre nous dans perdition sans condition. N'a pas perdu direction, n'a abandonne nous mission. Pas besoin de pression, pas saute l'information. Local in installe depuis rafale création. Il donne nous méditation et déjà faire connexion. Lui-même les solutions, complications, nous persécution. Aboli abortion, plutôt augmente population. Ça donne comment? Quand il extermination, tout ça des temps qui n'ont pas domination. Enfants qui tombent les contre de réaction. Si Babylone est bandit fait, les esprits brûlés. Dans un douelle, nous parler si qu'il est. Sauter pilé, ciseaux, tous les autres pour des gringoler. Baguer les saignes, appelés. Si Babylone est bandit fait, les esprits brûlés. Dans un douelle, nous parler si qu'il est. Sauter pilé, ciseaux, tous les autres pour des gringoler. Baguer les saignes, appelés. Après oppresse nous, agresse nous, pas les autres baisse nous. Attendez-nous la voix dans l'ordre, si de was dans laisse nous. Puis diminuer l'épisode, les blesse nous. N'a pas film local, n'a pas bois Guinness nous. Mais n'a pas les autres en clair, l'oasis éclair. Et puis en abandon, nous lisez, nous voit clair. Corruption qu'ils ont fait, un sou tout pour dans clair. Dans clair. So pas content, moi, boy, ils ont en bas la graine sans tôle. Sans raison dans mon la tête, ils ont les pètes pistoles. La gueule, non, pareil, pas tôle. Ils ont en boy des tôles. Mais sont taillés pareil, ça colle au tôle. Si Babylone est bandit fait, les esprits brûlés. Dans un douelle, nous parler si qu'il est. Sauter pilé, ciseaux, tous les autres pour des grains. Coller, baguer les saignes, appelés. Si Babylone est bandit fait, les esprits brûlés. Dans un douelle, nous parler si qu'il est. Sauter pilé, ciseaux, tous les autres pour des grains. Coller, baguer les saignes, appelés. Sauter, envoie mon losé. En la montagne posée. Travail sans poser, ma vanne n'a pas de à causer. Disparaît castor, qu'ils ont les fait mon dit tort. Quand même, on n'a pas tort, et donne mon tort. Fais mon continue, pridja, mon dija. Il vraiment dija, si plidja. Et mon pour si pidja. La Babylone n'est pas facile, il vraiment difficile. Pas qu'à paraître docile, la musique qui nous missile. Shoot zot, mon fer foot zot. Tous les bas, mon la route zot, mon dégoût zot. Harassement, menacement. Des autres, dans d'autres placements. Grâce au pareil entassement. Si Babylone est bandit fait, les esprits brûlés. Dans un douelle, nous parler si qu'il est. Sauter pilé, ciseaux, tous les autres pour des gringoler. Baguer les saignes, appelés. Si Babylone est bandit fait, les esprits brûlés. Dans un douelle, nous parler si qu'il est. Sauter pilé, ciseaux, tous les autres pour des gringoler. Baguer les saignes, appelés. À cause de Tinto, dans corruption, destruction, présence au pied enterré dans malédiction, oppression, pousse pression, l'eau nous génération, avec l'intention, mettre nous dans perdition sans condition. N'a pas perdu direction, n'a abandonne nos missions. Pas besoin de pression, pas saute l'information. Local in gagne, installe depuis rafale création. Il donne nous méditation et déjà faire connexion. Lui-même les solutions, complications, nous persécution. Aboli abortion, plutôt augmente population. Ça donne comment? Quand il extermination, tout ça des temps qui n'ont pas domination. Enfants qui tombent les contre de réaction. Si Babylone est bandit